Все, пока-пока. Ну что, ты видишь чат? Да, нет. Добрый день, уважаемые коллеги. Я думаю, что уже самое время нам начинать. И я просто хочу сказать два слова, очень коротко. Представить Муди Купперман. Муди Купперман является главным консультантом компании Soflex, Cooper Vision Soflex, и он сегодня нам расскажет о семействе мягких контактных линз, включая сферические, торические и мультифокальные линзы. Вот, и я попрошу его сейчас начать презентацию. Moody, you're welcome to start your presentation. You got the introduction as a great guy who knows everything about contact lens. What is contact lenses? Something you have to put on your eye. Okay, so I understand. Or you will explain me what for. Okay. Good afternoon, everyone. It's a great pleasure for me to do this webinar to you. I hope next time it will be face-to-face to see the white in the eyes, but today we will do it this way. We will start off we will start talking about our manufactured soft lenses, hydrogel and silicone hydrogel, spheric lenses, toric lenses, and multifocal lenses. Ну, Муди приветствует всех участников семинара и говорит, что он очень рад и надеется, что в следующий раз все-таки мы уже встретимся лично, чтобы видеть глаза друг другу. Ну, сегодня вот в такой форме. И сегодня он хочет поговорить о линзах, производимых компанией Soflex, семейство контактных, мягких контактных линз, сферические, как я говорил, торические и мультифокальные. Yes, Moody. Okay. So I will share with you now our export catalog talking about the spheric lenses and the idea of these lenses. We will go through these lenses talking especially about the fitting and the purpose of these lenses. And then we will go to the presentation about toric and multifocal lenses. Муди начнет с того, что он представит нам их экспортный каталог, вот, и расскажет немножко о целях и задачах, которые они ставят, производя эти линзы, и потом мы перейдем к презентации уже по подбору и прописыванию контактных линз. Yes, Moody. Can you see the sharing? Yeah. Okay, so when we talk about our soft contact lenses, we can divide them for two types of lenses, two materials that we mainly manufacture those lenses. We are manufacture the lenses from silicone hydrogel 74% water content material, and mainly from hydrogel 58% water content material named the GM3 material. All our materials are made in a company in England named Contomac. Значит, все мягкие линзы, которые производит компания, это или силикон-гидрогелевые линзы с 74% содержанием воды, или гидрогелевые линзы с 55% содержанием воды. И все материалы, которые они используют для производства линз, это материалы британской компании Contomac. Yes, one thing I have to say to you, maybe you will see some numbers here, but as a manufacturer, we are able to manufacture lenses out of this range. Not necessary that we can manufacture those lenses because this is a combination of power, diameter, and base curve, but we are doing our best in order to give all the specialty parameters
that you need. Ну и сразу Муди хочет подчеркнуть, что вы в каталоге увидите параметры линз, которые производятся, но он должен сказать, что могут быть произведены и линзы, которые имеют немножко другие комбинации параметров, то есть диаметр, базовой кривизны и оптической силы, потому что они стремятся произвести максимальное количество линз для того, чтобы покрыть необходимость коррекции максимального количества нарушений рефракции и вариаций роговицы. Yes, Marie. A copy of this catalog, of course, you can get from Crystal Zir Company. Ну и копию каталога на украинском языке вы можете заказать у Crystal Zir, компании Crystal Zir. Okay. When we talk about manufactured contact lenses today, we mainly talk about parameters that are not included in all the commercial, what we call commercial boxes of contact lenses. So the idea is that we can give you parameters in a wide range of parameters. When we talk about for example, the SH sphere, which is a 3 monthly replacement spheric lenses, means that we are replace those lenses every 3 months. The idea is for, first of all, health of the cornea. Second, the silicon hydrogen material cannot stay in his parameter longer than 3-4 months. Но когда компания говорит о мягких линзах, которые они производят, они в первую очередь хотят подчеркнуть, что это линзы, которые выходят за параметры большинства коммерческих линз, которые можно получить через интернет и так далее. Вот. И, например, семейство линз, трехмесячных линз, которые, вот они, 3M-RS, это трехмесячные линзы, которые рекомендовано менять через 3 месяца, потому что силикон-гидрогелевый материал, он не может сохранять свои свойства больше, чем 3-4 месяца использования. Yes, Mari. Okay, the SA sphere is the most common spheric lens that we are using. It is compatible to the annual lens that we will talk about, the CD GM3 lens and the Expo. So we will talk about this lens. The material is 74% water content. The diameter, the most common diameter is 14.5. Of course, we have for smaller corneas 13 millimeter and the bigger diameters cornea 15 millimeter. The idea is that if we have a cornea that is flatter than 7.95, average of 7.95, we will go to a bigger diameter lens. To bigger diameter with flat cornea, bigger diameter. Yes, of course. Окей. Значит, ну, мы будем говорить о семействе SH-сфера, которые очень близки по параметрам к линзам годового использования, как Expo. Вот. И это линзы из силикон-гидрогеля, 74% содержания воды. Ну и стандартная линза такая, используемая, это линза 14,5 мм диаметр, но возможно заказывать линзы и 13-13,5 и до 15 мм диаметра. Идея в том состоит, что если у нас роговица более плоская, чем what is the flat key here?
I will tell, I'm You're talking about advising when, to change to 15? yes, when we talk about spheric lenses, always the fitting is by the average of the K readings. Means that we have to take the sim K, the K flat, and the K steep, add them together and divided by 2 means the average K. And Okay. for these lenses, we're talking about 14.5 millimeter. This is why it is bold. We are using the formula K average plus 0.3 millimeter to 0.4 millimeter. Means that if we have K average of 7.8. Mudi, let me translate step by step because you're speaking too much. I'm sorry. Значит, когда прописываются мягкие линзы компании Soflex, всегда принимается во внимание средний average key или так называемый mean key, то есть средний показатель радиуса кератометрии. То есть, ну, понятно, берется плоский меридиан, крутой меридиан, складываются, делятся пополам, и мы получаем average key. Вот. И потом к этой цифре прибавляется 0,3 и 0,4. Для определения базовой. Для расчета базовой кривизны линзы. Yes, Mudi. Okay, for example, if we have K average of 775, we will choose by this formula, we will choose the 8.1 millimeter base curve for 14.5. Ну и, к примеру, если у нас есть 7,75 средний радиус кривизны, то мы выбираем 8,1 базовую кривизну контактной линзы для этого типа линзы. Okay? Okay. So this is the most common, as I said, lens. Most common diameter is 14.5, and the base curve, the most common base curve, is between 7.8, 8.1, and 8.4. These are the most common parameters. Of course, the catalog range power is between -20 to +20, but of course we can manufacture a higher, bigger range. Ну и наиболее частые параметры этих линз — это линзы диаметром 14,5 и базовая кривизна от это 7,8, 8,1, 8,4. Ну и в каталоге написаны линзы от -20 до +20, но, конечно, могут быть произведены линзы и с большими параметрами рефракции. Mudi, but you have mentioned when are you recommending to switch to 15.0 from 14.5 diameter to 15? 15, when the K reading is flatter than 7.95, I will prefer to go to a bigger lens because one of the major issue is to centrate the lens. Centering the lens is related to diameter. Окей. Значит, если расчетная базовая кривизна линзы площадь, чем 7,95, то рекомендовано переходить на линзу большего диаметра, 15 мм, потому что основная задача — это центрация линзы. А центрация линзы хорошая, она очень сильно зависит от диаметра линзы также. Окей. It's even more important when we talk about toric lenses. И это очень важно, даже более важно, когда мы говорим о торических линзах. Окей. One word about, we will talk about this a bit later, but our raw materials are a HEMA-free component. Means that the materials are closed chemically, they are closed and they are not looking for anything for dirt or for other
other deposits from the outside. Therefore, very easy to clean those materials, very easy to clean those materials. Окей. Ну, Муди говорит, что он остановится позже немножко более детально на материалах, но сейчас сразу хочет сказать, что все материалы, которые использует компания, они не содержат хема. Тот, кто занимается мягкими линзами, не знает этот компонент. Вот. И почему это так важно? Потому что эти линзы не так пачкаются, потому что именно содержание хема в материале, оно привлекает депозиты и вот отложения клеток и другой, ну скажем так, грязи на поверхности линзы при использовании. То есть эти материалы гораздо более физиологичны и безопасны. Окей. Okay. The other lens that we're having as a spheric lens is a special, very special lens for pediatric aphakia. And this lens is the fitting is related to the age of the baby. So there is a table that said to you, take this base curve, this diameter, and of course the power you have to measure by yourself, but we can supply these lenses when we have a pediatric aphakia. Ну и есть специальная линейка линз, они называются Baby Lens. Это специально педиатрические линзы. Они разработаны, в общем, специально для того, чтобы коррегировать детей с нуля, у которых есть афакия. Значит, инструкции по подбору этих линз, они есть в специальных таблицах, и, в общем-то, они, так сказать, рассчитываются по возрасту ребенка. В большой степени они основаны на возрасте ребенка. Но, конечно, сам рефракционную силу линзы надо все-таки рассчитывать. Окей. Okay, you see that the parameters are in a very huge range because sometimes we have abnormal corneas for babies. Therefore, there is from one side 12 millimeter diameter and from the other side 15.5 millimeter diameter. Ну и вы видите, что параметры этих линз имеют очень большой разброс, потому что достаточно часто есть не совсем обычные соотношения, ненормальные соотношения диаметра роговицы и так далее. И поэтому вы видите, что диаметр линз от 12 до 15 миллиметров, 15,5. Окей. Okay, the other lenses are annual lenses, means that we can use them for a year. Manufactured from 58% water content, the GM3 material. The Expo is, let's call it a standard lens, means that if we would like to have a small stock of lenses in-house, this is the lens because we have one diameter. The common base curves are 8.2 and 8.5. And the range from -20 to +20 means that if you would like to have a stock in your shop, in your clinic, this is the lens to use. And the fitting of this lens is also... No, just a moment. One Okay. by one. И другая семейство линз – это гидрогелевые линзы из материала CDGM3, которые имеют 58% содержания воды. Эти линзы могут быть использованы в течение года. И линза, которая называется Expo, это такая наиболее ходовая линза из этого семейства. И если вы думаете о том, чтобы иметь у себя какой-то запас линз, которые вы можете сразу же предлагать пациентам, то компания предлагает выбрать именно эту линзу как свою стоковую линзу, потому что
Они имеют стандартный диаметр 14 мм и наиболее, так сказать, широко используемую базовую кривизну. Вот вы видите 7,9, 8,2, 8,5 и 8,8. И, конечно, очень широкий диапазон по диоптрийности. Yes, Mudi? Okay, the second lens, if they are... No, the fitting, you... the fitting is also average K because this is a spheric lens. In the toric lens, we will see that the fitting is different. We will talk K average plus 0.4 to 0.5 over the K average. Means, so if we have a 7.9, for example, we will go to 8.4, the closest is 8.5, so we will fit the 8.5 lens. Значит, подбор этих линз так же само по средней кривизне роговицы, потому что это мягкие сферические линзы, торические подбираются совсем иначе. Вот, и подсчет средняя кривизна роговицы плюс 0,4-0,5 миллиметров. И вот, к примеру, если у нас средний диаметр роговицы, радиус кривизны 7,9, у нас получается 8,4, ближайшая к 8,4 это из параметров линзы имеющиеся это 8,5, и поэтому мы выбираем линзу 8,5 радиуса. Окей? Okay, the second lens, which is very, the dimensions of this lens very similar to the SH sphere. It is the CDGM3 lens. Also, we have a wide range of diameters, wide range of base curves, and of course, the power is upon a request, mainly from -20 to +20. Ближайшая по дизайну линза это CDGM3 линза, которая сделана из того же материала, имеет, вы видите, диаметр от 13 до 15 и большой очень шаг небольшой шаг, а большой разброс в базовой кривизне, которая может быть с шагом 0,2 мм. Ну, стандартные параметры оптики от -20 плюс 20. И опять же она рассчитывается, как вы видите, через средний ки плюс 0,5-0,6. Yes, Mudi? Okay, so fitting this lens is average K plus 0.5 to 0.6. And when we talk about fitting spheric lenses, or we talk about a fitting soft contact lens, first of all, when we put the lens, we have to see after 5-10 minutes that the movement is very soft, is very nice, and guided by the eyelid. Ну и, как всегда, когда мы прописываем, подбираем мягкие контактные линзы, любые, и одеваем линзу на глаз, мы должны посмотреть через 5-10 минут после того, как мы одели линзу, мы должны посмотреть, есть ли мягкое движение линзы, которое определяется движением век. Okay. And when the patient moves his eyes rapidly from right to left, we are looking for the eye that will, the lens will follow the eye. И при достаточно быстрых движениях глаз справа налево, линза должна четко следовать за движением глаза. Yes, Mudi? Okay. The other lenses we have here are therapeutical lenses, using mainly to cover the cornea after operation or after anything that needs to be covered instead of bandage, instead of other. We're using these lenses as bandage. So we have a therapeutic lens which have some wide range of parameters, and we have the Mega Soft, which has only one diameter, very big diameter, a very flat lens, plano.
So this is a lens that when you need to cover part of the sclera, this is the lens you will need. Ну, и есть группа терапевтических линз, они относятся к therapeutic и megasoft. Это линзы, которые в первую очередь предназначены для того, чтобы закрывать роговицу и мегаsoft частично склеру после любых оперативных вмешательств и ситуаций, когда нужно было бы закрыть роговицу, и вместо того, чтобы накладывать повязку на глаз, вот они предлагают применять такие линзы. Видите, достаточно широкие параметры у терапевтических линз и, в общем-то, небольшие параметры по оптике, потому что нет задачи этих линз. А вот мегаsoft, посмотрите, диаметр 20,5, понятно, что она закрывает большую часть склеры тоже, и линза, базовая кривизна 10, то есть она очень-очень плоская линза, и поэтому она может быть использована после пересадок роговицы также. Окей. Andrei, you think that you want them now to ask question, or we will wait to the end to do the old questions? No, I think we have to continue, and we will do Okay. the answering questions at the end. Okay, so I will go now to the toric presentation. Yeah. Okay. Значит, Муди спросил, что сейчас вопросы и ответы, или мы продолжим. Я думаю, что мы продолжим, и Муди сейчас нам расскажет про подбор торических линз, вот, а потом уже мы перейдем к вопросам и ответам. Просто это технически нам проще по организации. Окей, Муди. Okay. Но вы, пожалуйста, готовьте свои вопросы и пишите их, чтобы мы могли потом их собрать. Ну, может быть, не все, но что-то мы сгруппируем и ответим на основную массу, если не на все. Постараемся. Okay, you can see it? Yes, but I can see it as a presenter. I can see 2 slides. Okay, so I will change. Yeah, change settings, because I see the first and the next slide. Now it's okay? Yeah, that's it. Okay. Okay, no, I don't have to talk what it is astigmatism, so we will go to the... Ну, Муди пропускает, так сказать, описание астигматизма как такового. Yeah. Okay, but Go ahead. the most important when we are going to fit contact lenses to a patient, it is first very important to understand what type of astigmatism this patient has. And we divide this to 3 categories: the corneal cylinder, the lenticular cylinder, and the combination cylinder. Когда мы начинаем подбор торических линз, первое и самое важное, это нам нужно установить, какой же астигматизм есть у пациента. Мы, с точки зрения коррекции, мы делим астигматизм на 3 группы. Роговичный астигматизм, лентикулярный цилиндр и комбинированный цилиндр, комбинированный астигматизм. Okay? Okay, so the first astigmatism type and the most common is a corneal astigmatism. Corneal astigmatism is when the all astigmatism is coming from the cornea, means that the difference between the horizontal or the flat radius and the steep radius in diopters, this is the amount of astigmatism, and this is equal or kind of equal to the refraction astigmatism. Первый наиболее часто существующий, встречающийся астигматизм – это роговичный астигматизм.
То есть астигматизм, который четко совершенно коррелирует с разницей в диоптриях, с разницей в кривизне крутого и плоского меридианов роговицы. Okay. And of course, as you said, at the same axis. Ну и понятно, что рефракционный астигматизм и топографический астигматизм, то есть астигматизм роговицы должны соответствовать по осям, не только по оптической силе в диоптриях, но и по осям. Okay. Okay. For this case of corneal astigmatism, we can use, or we should use, a back toric lens, which is the toric light in one position, the trios, or the SH toric. We will talk about these lenses very soon, but just for your information, using for corneal astigmatism, the best choice is the back toric lens. Ну и понятно, что для роговичного астигматизма лучший выбор – это линзы с торической задней поверхностью, то есть роговичная поверхность линзы имеет торическую форму. И таких линз есть несколько дизайнов компании, и мы конкретно поговорим о них дальше. Okay. Back toric lens, that it is when we are manufacturing the astigmatism in the inside part of the lens, the closest area to the cornea. Ну, еще раз, линзы с задней торической поверхностью – это линзы, в которых поверхность, которая соприкасается с роговицей, имеет торическую форму. Okay. Okay, and the idea is like glove, that we fit the lens as close, as nice to the cornea. Ну и вот он привел пример как перчатка, и понятно, что основная идея этих линз, чтобы задняя поверхность, внутренняя поверхность линзы максимально соответствовала форме поверхности роговицы, как перчатка на руку. Okay. The second type of astigmatism is the lenticular astigmatism. The lenticular astigmatism is a situation where all, where all the astigmatism is coming from the inside part of the eye. We don't know if this is from the lens. We don't know if this is from other part of the eye, or any distorted of the eye, or the back side of the cornea. But as a result, we see that the patient has astigmatism. We cannot see this on the cornea. And for this, we are using a front toric lens. Ну и второй вид астигматизма – это так называемый лентикулярный астигматизм. Почему лентикулярный астигматизм? Потому что, почему так называемый? Потому что астигматизм, есть рефракционный астигматизм, который совершенно не отражает форму передней поверхности роговицы. Мы не знаем, откуда, так сказать, что является причиной этого астигматизма. Это что-то внутреннее. Это может быть и задняя поверхность роговицы, это может быть и поверхность хрусталика, это может быть и форма самого глаза, но это тот астигматизм, который не связан с формой передней поверхности роговицы. И для коррекции такого астигматизма выбираются только контактные линзы с передней торической поверхностью. Yes, Mudi? A front toric lens is a spheric lens, like we talked before, like the CDGM3 or the SH sphere. But in the front part of the lens, we manufacture the astigmatism, and of course, we have to add the prism in order to stabilize this lens. Ну и понятно, что эта линза с внутренней сферической поверхностью, то есть поверхность, соприкасающаяся с роговицей в этой линзе, имеет сферическую поверхность, а цилиндр
интегрирован в переднюю поверхность линзы. Ну и понятно, что такая линза должна иметь балласт для того, чтобы стабилизировать ее по осям на поверхности глаза. Окей. Yes, Mudi. Yes, I'm going. Yeah. Okay, the most problematic cylinder is the combination cylinder, which is quite difficult to show it, but the idea is that we have a vector sum of the corneal astigmatism. The combination is a cylinder is a vector of corneal and lenticular astigmatism. In most of the cases, they are coming in the same or in opposite directions, but the most complicated are that the corneal astigmatism is in one direction and the lenticular is in the other direction. So the sum, the vector sum of these two forces, these two astigmatism, is the combination astigmatism. Ну и наиболее сложная ситуация – это так называемый комбинированный цилиндр, когда астигматизм является как бы суммой роговичного астигматизма и лентикулярного астигматизма. При этом есть несколько ситуаций. Может быть так, что, скажем, роговичный и лентикулярный или внутренний астигматизм, они расположены по одной оси, тогда их сила, скажем так, суммируется. Они могут быть расположены в противоположных меридианах, тогда их сила как бы просто может нивелировать друг друга или вычитается. Но и самая неприятная, самая сложная ситуация, когда ось или вектор роговичного астигматизма не совпадает с осью или вектором внутреннего астигматизма. Тогда сумма, вот на этой диаграмме показано, что суммарный астигматизм является как бы векторной суммой величины роговичного и внутреннего астигматизма. Окей. In most cases, I recommend to use the front toric lens unless the corneal astigmatism is much bigger than the lenticular astigmatism and at the same axis. So my recommendation is to fit the front toric lens in this case. Ну и сразу такая общая рекомендация Муди, что во всех этих случаях лучше выбрать торическую линзу с передней торической поверхностью, кроме тех случаев, когда роговичный астигматизм намного превышает лентикулярный или внутренний астигматизм. То есть львиная доля суммарного астигматизма зависит от роговичного астигматизма. Mudi, may Yes. I summarize it that if there is the difference between flat and steep keys bigger than blah blah blah, you would recommend back toric or combined. What is the difference? I tell you, Andre, to go into this calculation, I'm not for this, because my recommendation is to go to a front toric lens. If there is any question, I don't mind to make the calculation when I have all the information, because for example, if we take this example, okay, the corneal. Я прошу прощения, sorry, Mudi. Я прошу прощения, я спросил Муди, вот он сказал о том, что роговичный астигматизм намного превышает суммарный, и я попытался его спросить, есть ли какие-то его рекомендации вот по, скажем, разнице в передней и задней оси, извините, в плоском и крутом меридиане, когда он рекомендует перейти на комбинированную. И он сказал, что нет, все-таки он рекомендует в, так сказать, в максимальном количестве случаев выбирать
линзу с передней торической поверхностью, что гораздо проще. И если вы все-таки думаете о том, чтобы в таком случае выбрать линзу с комбинированной торикой, то он предпочитает, чтобы вы просто прислали эти параметры, и он сам попробует посчитать эту линзу, и тогда, может быть, ее заказать. Yes, Mudi, about the example. If we're taking, for example, this example, we can see that the most of the corneal is, most of the astigmatism is corneal. But we see that there is also a lenticular astigmatism. I'm not sure that if I'll give all this amount in a toric lens, maybe the lens will be a bit steeper in the steep meridian. Therefore, in this situation, maybe I'll go maybe to a flatter lens, or to go to a front toric lens. All these ideas, all these decisions, go to a front toric lens, it will be for sure a very good solution. For example, the second, for sure. Sorry, let's go one by one. Okay. Значит, ну вот первый пример, который Муди приводит здесь, когда роговичный астигматизм 1,75 и лентикулярный 0,75 в том же меридиане, если выбрать линзу с задней торикой, то он считает, что она будет слишком крутая. И поэтому его предложение даже в таком случае выбрать линзу с передней торической поверхностью и перейти к более плоской базовой кривизне. Yes, Mudi, but why not to make the combination of back and front toric in this first example? First of all, we are not doing this in soft lenses. Mm-hmm. There isn't any problem with this case to go to a front toric lens. If the amount was -5 diopter cylinder, maybe I think different. But in these cases, every case has to be considered separately. We have to think before we are ordering these lenses. Sometimes, I don't know if you know, sometimes you're sending me parameters and you said a toric light, and I'm doing this a front toric lens because I see that the K readings and the astigmatism is not as we would like it for a back toric lens. Окей. Ну, по поводу линз комбинированной торикой задней поверхности и передней поверхности, первое, что Муди сказал, что не существует таких мягких контактных линз. Это совершенно другая история, это уже газопроницаемые линзы. Ну и он говорит, что в примере с таким астигматизмом он считает, что прекрасно подойдет линза с передней торической поверхностью. Если бы здесь речь шла об астигматизме там, порядка 5 диоптрий, тогда это другое дело, можно там, другие рассуждения и другие параметры. Окей, Муди? When we are talking about the second case, there is no problem to take a back toric lens because the corneal astigmatism is -3 at 180, and the final astigmatism is only -2 at 180, so there is no problem to go for a back toric lens in these parameters. But we have, this is why I'm putting a lot of attention in these 4 slides, because this is the places that we fail when we fit toric cases. You have to look at the topography, you have to look at the parameters, you have to analyze the parameters, and when you analyze the parameters, and you're doing everything's mathematics here, and when you do this calculation, immediately
you know what type of lens to choose. As I said to you, 80–85% of the toric cases are back toric lenses. Значит, ну вот второй параметр, второй пример в этой таблице, это вот здесь Муди считает, что прекрасно подойдет линза с задней торической поверхностью, потому что роговичный астигматизм 3 диоптрии, лентикулярный внутренний астигматизм 1 диоптрия, и он в противоположном меридиане, и суммарный астигматизм, так сказать, результирующий, он меньше, чем роговичный астигматизм, поэтому в этом случае прекрасно подойдет линза с задней поверхности. Ну и опять комментарий Муди о том, что в каждом конкретном случае нужно считать и смотреть, что получается, потому что вот в этой таблице собраны как раз примеры, когда чаще всего получаются ошибки в заказах торических линз. И Муди сказал, что вот в таких случаях, ну, больше чем в 90% случаев, предпочтительно заказывать линзы с задней торической поверхностью. Окей. Okay, so when we talk about how to correct astigmatism, of course, we know that we have spectacles, we have operation, LASIK, INTAX, IOL, but we are talking about contact lenses. Ну и, конечно, когда мы говорим о коррекции астигматизма, понятно, что нужно упомянуть, что есть очки, есть рефракционная хирургия, но мы продолжаем говорить сегодня о контактных линзах. Окей? Okay, so there is a small summarized of what type of lens and how much we can correct astigmatism. When we talk about soft lenses, if the lens is spheric like the GM3 lens or the CD GM3, we can correct corneal astigmatism up to 1 diopter. Of course, if the prescription is plano on -1, it won't help. But if the prescription is -4 on -1, maybe we can take a lens -450 or -425, and it will give us a very nice correction without using of toric lens. But today, when manufacturing of toric lenses is very easy, very common, I don't see any reason why not to fit a toric lens. Ну и это такая суммирующая табличка по поводу того, какой астигматизм можно коррегировать линзами. И вот первая строка – это мягкие линзы. И если у нас есть роговичный цилиндр до -1 диоптрии, то в принципе, как правило, такой астигматизм можно откоррегировать сферической контактной линзой. Вот. И единственное, что, конечно, если у нас сферическая часть рефракции превышает цилиндрическую часть рефракции, тогда такая линза, вот как он привел пример, если у нас в одном меридиане эметропия, то есть плана, и во втором меридиане -1, то, конечно, сферическая линза не подойдет. Но если у нас, допустим, миопия -4 и цилиндр -1, то если мы возьмем линзу там -4,25 или -4,5, скорее всего, мы получим прекрасный результат с такой линзой. Но, как он еще раз подчеркнул, на сегодняшний день изготовление торических линз – это простой стандартный процесс и очень прецизионный, и поэтому он не видит необходимости изощряться и пытаться откоррегировать такой роговичный астигматизм при помощи сферических линз, когда можно перейти к линзе с задней торикой и получить прекрасный результат. Окей. The back toric lenses, we can correct any size of astigmatism at any axis. Ну и линзы с задней торической поверхностью, конечно, могут откоррегировать, в общем-то, астигматизм любой степени.
в любой оси. Ну, речь идет, конечно, о роговичном астигматизме. Okay. And with front toric lens, we can correct any type of astigmatism, corneal or lenticular, but my suggestion of limitation is up to minus 2.5 diopter cylinder to eliminate rotation of the lens. Ну и линзы с передней торической поверхностью, конечно, они могут откоррегировать любой тип астигматизма, роговичный, смешанный и лентикулярный, внутренний, но Муди советует не прописывать такие линзы с цилиндром больше 2,5 диоптрии, потому что иначе невозможно избежать ротации линзы. Okay. Okay. Now we are going to the types of back toric lenses that we have. We have the toric light, which is an annual lens. We can use it up to 15, 18 months. We recommend not more than a year. Then we have the trios, which also a hydrogel lens. The toric light is a hydrogel lens. The trios is all these lenses, the design is very similar and we will talk about it. But the material of those is similar, the GM3 material. This lens is recommended for annual use. This lens is for 3 months use. And the SH toric is recommended for, for 3 months use because the silicone hydrogel material. И если говорить о линзах с задней торической поверхностью, то есть 3 типа линз. Toric Light, которая годовой замены. Ее, в принципе, можно использовать до 15 месяцев, но компания не рекомендует все-таки использовать ее больше, чем 1 год. И Trios – это тоже гидрогелевая линза 3-месячной замены. Материал у них очень похож, они и та, и другая линза сделаны из гидрогеля, но немножко разный химизм. И SH Toric – это силикон-гидрогелевая линза, рекомендованная частота замены 3 месяца. Дизайн этих линз достаточно близок, и мы сейчас поговорим о нем. Yes, please. Okay. All these lenses are back toric lenses. The stabilization is prism balance, means that we have weight down at the 6 o'clock of the lens, a wide range of parameters, superb comfort. The lenses are very, very comfort. They have, because of the manufacturing system that we have high reproducible rate, means that if you order 1 lens today and another one in year or 2 years time for the same patient, the lenses are manufactured the same. But it is very, very important to talk with the patient that, like sport shoes, if I'm buying two pairs of sport shoes today, one I'm putting in the cabinet and the other one I'm start running with, after a year when I throw away the old one and taking the new one, the feeling will be at the beginning will be different. So this is something that you must talk with your patient when you replace old one to new one. Значит, ну, все эти линзы имеют дизайн задняя торическая поверхность. У всех у них есть стабилизирующий призматический балласт, то есть тяжелая часть на 6 часах. Вот, ну, очень много параметров, о которых мы говорили. Эти линзы очень комфортны. И
что очень важно, что имеется очень четкое, они могут изготовить эти линзы с абсолютно одинаковыми параметрами и через месяц, и через год, и через два. Если вы заказываете одну и ту же линзу по одним и тем же параметрам, то есть такую же линзу, то будьте уверены, что следующую линзу, которую вы получаете точно такие же параметров, как и первая линза. Единственное, что нужно понимать, что линзы со временем меняются, и ощущение этих линз тоже меняется. И ну, вот как он сказал, если вы спортсмен закажет у вас две одинаковые линзы, одну положит в коробочку, а во второй будет там бегать, заниматься спортом, а через год он вторую линзу выкинет, а первую достанет из коробочки, то, конечно, ощущения у него будут несколько другие, потому что линза меняется со временем, и новая линза ощущается немножко иначе, хотя ее параметры будут абсолютно другими, абсолютно такими же, они никак не другими. И просто этот момент всегда нужно оговаривать с пациентами, пользующимися торическими линзами. Окей. And as a result, we get lenses that are healthy and comfort and excellent visual acuity. Ну и в результате мы получаем линзу, которая очень комфортна, дает очень хороший визуальный эффект и которая, в принципе, очень здоровая для глаза, которая хорошо переносится. Окей. The design of these lenses, if we are looking from here, this is the front surface. We have a spheric front surface. We have the prism balanced. You see that the lenses are not symmetric. All the lens is riding up, so the weight is down below here. If we're looking at the back surface, we have here the astigmatism, the back corneal astigmatism here, and all the riding area of the lens on the cornea. And if we are looking at the cross section, we see that we have what we call thin, thick zones, means that the up of the lens is thin, like normal spheric lens, and going down, it becomes thicker in order to help Newton to stabilize the lens. Ну, и если говорить о дизайне линз, то двигаемся слева направо. Первая – это передняя поверхность линзы, центральная часть – это сферическая, вот, и периферия – это призматический баланс, то есть линза толще снизу и тонкая сверху. Это видно хорошо на вот последнем срезе. А задняя поверхность линзы имеет встроенную торическую поверхность, которая конгруентна и соответствует торичности роговицы. Окей. Okay, this is a very important slide because this can demonstrate for us how the lens stabilizes in the eye. When we insert the lens, immediately after a few blinks, the gravity forces the lens down to this direction. Okay, because there is a weight down there. And after some blinking, the lens will go down and stabilize here. There is a small scratch at 6 o'clock that you can see it on, with your slit lamp very easily, that it should be at 6 o'clock, plus minus 8 degrees, not more. If there is a movement toward clockwise or counterclockwise, we have to do the last calculation. Значит, ну вот эта таблица очень важная, она показывает силы, стабилизирующие линзу, когда она надета на глаз, и сразу
после надевания, буквально через 2-3 моргания, тяжелая призма должна стабилизировать линзу в правильном вертикальном положении. И на всех линзах на 6 часах есть отметка. Эту отметку вы должны видеть, и при моргании эта отметка не должна смещаться вправо-влево больше, чем на 8 градусов. Если есть тенденция к вращению линзы или по часовой, или против часовой стрелки, все равно нужно смотреть, что не так, и пересчитывать линзу. Окей? The second stabilization force is to allow the back toric of the lens to sit on the corneal astigmatism together, to match one of them. Those two, 1 and 2, are static forces. И вторая сила, которая удерживает линзу в правильном положении на глазу, это конгруентность, скажем так, поверхностей линзы и роговицы, но нужно время, чтобы они как бы сопоставились, слезная пленка должна унифицироваться под линзой, и это вторая сила, которая должна удерживать линзу в правильном направлении. Ну и первая и вторая силы — это, скажем так, статические силы. Окей? And the third force is a dynamic force, which allowed us to stabilize the lens in each blink. So the eyelid is going over the thin area to the thick area and force the thick area down. Ну и третья сила — это динамическая сила, которая стабилизирует линзу при моргании, при движении века стабилизирует линзу толстой частью линзы вниз. Когда веко моргает, то оно подвигает линзу так, чтобы тонкая часть линзы была вверху, и потом толстая часть опускалась вниз. Окей? And in order to relax you that the lens is not look like this, this is the profile of the lens. You can see that most of the area is very, very thin and comfort, and a lot of oxygen is coming through the lens. And there is the prisma thickness. You see only a part or a small part of the lens is become thicker in order to stabilize the lens down. And you can see here the profile in magnification. Ну и для того, чтобы вы, так сказать, не переживали, что в реальности линза имеет ту форму, которая была показана на той схеме, вот это профиль линзы, который реально отражает форму, толщину линзы. Вы видите, что по всей поверхности линза очень тонкая, и она действительно дает возможность кислородопроницаемости хорошей, и только вот небольшая часть имеет вот это призматическое утолщение, которое не продолжается до края линзы, и линза очень комфортно переносится глазом пациента. Окей? Okay, and the idea is that we would like that the design feature will optimize, of course, comfort and health, and the design feature will optimize on-eye stability in order to improve the vision. Ну и в сумме мы должны сказать, что форма и, так сказать, особенности таких линз дают максимальный комфорт для пациентов и оптимизируют и стабилизируют положение линзы, тем самым создавая комфортное и стабильное зрение пациента. Okay. And for this we call good fitting. И поэтому линзы называются good fitting, то есть хороший подбор. Окей. Okay, this is a small clip that shows us stabilization, how important
the construction of the lens in order to stabilize the lens. This is not good stabilization. Ну Okay. и вот. And this is a lens that designed, okay, like we are designing, sorry, like we are designing our lens. Okay, we see that the blink leaves the line very straight. I don't know what happened, but you see it once. Okay, but the line is horizontal. You're not showing the 6 o'clock mark. So you mean that you have horizontal marks okay, too? because yes, of course, the lens is at 6 o'clock, but it doesn't rotate. Yeah, no, I mean this one. Хорошо. Значит, вот Муди нам показал видео хорошей и плохой стабилизации линзы на глазу. И вот тут отмечен горизонтальный меридиан, который при хорошей стабилизации линзы, при моргании линза не вращается и остается в вертикальном положении, правильно? И второе – это плохая стабилизация линзы, когда линза имеет тенденцию к вращению при моргании. Окей, Муди? Okay, so this is our target to stabilize the rotation of the lens in order that the prism will sit at 6 o'clock all the time. Ну, да, цель – это стабилизировать линзу так, чтобы отметка на 6 часах всегда была стабильна именно на 6 часах. Окей? Okay, when we talk about the GM3 material, we get extreme comfort. The G means that the material contained glycerol. The glycerol gives the raw material softness and low modulus. So this material is very, very comfort without losing the strength of the material. Если говорить о материале, то это GM3 материал, который очень комфортен. И суть в том, что G относится к глицеролу. Это материал содержит глицерол, который дает линзе ощущение очень мягкости и комфортности. При этом линза сохраняет свою эластичность и не перегибается на глазу. Окей. Okay, so we have a deposit resistance, which is a very important feature of this material. And we have increased moisture during wear. So in the fight between the atmosphere and the eye is winning. So it doesn't lose water, it doesn't lose wettability and the water through using the lens. Ну и еще один важный момент, который мы уже упоминали, это то, что эта линза очень хорошо противостоит депозитам, то есть на поверхности и в линзе не откладывается чужеродный материал. И второе, не менее важное, это то, что смачиваемость линзы. Линза имеет очень хорошую смачиваемость поверхности, при этом не увеличивается эвапорация, то есть испарение с поверхности линзы, и глаз не теряет влагу, как это часто бывает, поэтому, как Муди сказал, борьба атмосферы и глаза, в этой борьбе побеждает глаз, потому что сохраняется комфортность, сохраняется влажность, слеза и смачиваемость поверхности. Окей. And when we talk about the silicon hydrogel material, the most important feature is the high oxygen permeability. И когда мы говорим о силикон-гидрогелевых линзах, то понятно, что самое важное – это кислородопроницаемость материала. Okay.
And we all know that silicone is oil, and oil and water doesn't go together. But in this material, Contomac achieve natural wettability, which is a very, very important feature for using a silicone hydrogel material. And of course, together with the 74 water content and the high oxygen permeability, we get a very, very nice and healthy lens. Ну и когда мы говорим о силикон-гидрогелевых линзах, мы понимаем, что силикон – это масло. И проблема в том, что масло и жидкость, в общем-то, они не дружат между собой, и здесь всегда есть проблема. Но в этом материале компания Contomac смогла добиться естественного обводнения, скажем так, поверхности линзы, то есть поверхность линзы очень хорошо удерживает на себе воду, и вместе с 74% содержанием воды в самой линзе и хорошим кислородопроницаемость мы получаем очень здоровый материал, который сохраняет здоровье роговицы и очень комфортно находится на глазу. Okay? And to summarize the features of the silicone hydrogel material, it has natural wettability, low modulus, this is why it's soft and comfort, and high oxygen transmissibility for health. Ну и суммируя особенности силикон-гидрогелевого материала, нужно сказать, что первое – это естественное увлажнение, то есть он имеет прекрасную влажную поверхность, имеет очень низкую тенденцию к перегибу и высокую кислородопроницаемость, что все вместе создает нам возможность сохранить здоровый глаз при использовании таких линз. Окей? Okay. When we would like to fit this lens, and of course every type of lens, we have to do this fitting procedure. First of all, patient history along with a normal slit lamp check. Ну и когда мы подбираем линзы, как и все другие линзы, и эти линзы, при подборе линз мы должны пройти через следующий процесс. Первый этап – это, конечно, анамнез и стандартный осмотр на щелевой лампе без микроскопии. Okay? It is very important to understand what type of contact lens, if he has contact lenses before, what type of contact lenses he used previously in order to end problems that he has previously in order to eliminate with these problems during our fitting. This is why I said patient history. And of course, to evaluate the eye with slit lamp to understand that there is no GPC, no eyelids problem, dryness, and everything is okay with fitting of contact lenses. Ну и почему мы говорим о анамнезе, об истории, потому что мы должны понимать, если пациент ранее использовал контактные линзы, то мы должны понимать, какие же проблемы у него были с этими контактными линзами. И в зависимости от этого мы должны сразу же понимать, какие линзы мы будем использовать. И дальше мы должны понимать, есть ли какие-то проблемы роговицы пациента, сухость глаза, рубцы, какие-то передние дистрофии и так далее. Okay. Then we are doing refraction, and of course, to measure his spectacles,
in order to understand what happened since he has those spectacles to this time, to understand, to see if there is no any problems. Ну и, конечно, рефракцию и коррекцию при помощи очков для того, чтобы понимать, какую остроту зрения мы можем получить, есть ли какие-то проблемы с коррекцией и внутренние проблемы. Окей. Then we are doing corneal topography measurements. And if we have topographer, this is the best, because we all know that topography can tell us a story. So if you have a topographer, I'm hardly recommend use it for any patient, especially for those who are going to be fitted with contact lenses. Ну и следующее — это топография роговицы, измерение осей и сразу же рекомендации Муди, что роговица и именно топограмма роговицы может дать нам четкую историю и, как он говорит, сделать наш день. И его совет: если у вас есть топограф, то это очень хорошо, и используйте именно топограф во всех случаях изучения роговицы, особенно если вы подбираете контактную линзу, любую контактную линзу. Okay. Okay, then we are choosing the type of lens that we have to fit. As we talked before, if the cylinder, the corneal, the astigmatism is corneal, lenticular, or combination, and then we have to make the decision what design work the best with this type of cornea. So if we are going to a corneal astigmatism, for the toric light or the hydrogel lenses, we take the K flat, not the K average, the K flat, and add to this 0.8 to 1 millimeter. If we are choosing the silicone hydrogel, we are taking the K flat plus 0.5 to 0.7 millimeter for this, the SH toric. As I told... Sorry, it's too much. Okay. И следующее, что мы должны сделать, конечно, это мы должны определиться с видом астигматизма, который есть у пациента, то ли это роговичный астигматизм, или это внутренний, так называемый лентикулярный астигматизм, или это комбинация этих двух астигматизмов. И первое, в зависимости от того, какой астигматизм у нас есть, мы должны четко выбрать, какую линзу мы будем подбирать нашему пациенту. Если мы решили, что мы подбираем линзу с задней торической поверхностью, если это гидрогелевая линза Toric Light, то, внимание, в отличие от сферических линз, за основой расчета мы берем плоский меридиан, Key-flat, то есть Q1, или плоский меридиан роговицы. При Toric Light гидрогелевой линзы к величине плоского меридиана мы прибавляем 0,8-1 мм и получаем основную базовую кривизну линзы. Если мы выбираем использовать силикон-гидрогелевую линзу, то есть SH Toric, то опять же мы берем во внимание flat key, то есть плоский меридиан роговицы, не средний, плоский меридиан, но в этом случае мы к величине плоского меридиана прибавляем от 0,5 до 0,7 мм и получаем базовую кривизну. Okay. And as I told you before, if the K flat is bigger than 795, choose the 15 millimeter lens, the bigger lens. И опять же, как Муди уже упоминал раньше, если плоский меридиан больше, чем 7,95, нужно сразу же выбирать линзу диаметром 15 миллиметров.
большего диаметра. Окей? Okay. When we are calculate or when we would like to do the power, don't forget to do the back vertex correction for the sphere and for the cylinder. Don't forget that the refraction, the cylinder is riding over the sphere. So we have to make this calculation. There is a very nice application for Android named back vertexing power or something like this. I will tell you immediately. I'm using this quite a lot. V2. Contact lens vertexing. Contact lens vertexing. It is very nice because I'm writing the sphere, I'm writing the cylinder, the back vertex distance, and it gives me immediately the prescription that I need for contact lenses. This is very important because if we have a minus 3.5 over minus 3.5, for minus 3.5, we don't have to do back vertex, but for minus 3.5, we don't have to do back vertex, but for minus 7, we have to do it. So the final will be minus 3.5 over minus 3 if we are doing correct the back vertexing. Значит, когда мы прописываем линзы, любые, нужно не забывать делать коррекцию на вертексное расстояние, то есть расстояние между передней поверхностью роговицы и очковой линзой. Значит, есть таблицы, но Муди очень рекомендует, и мы тоже пользуемся этой программой. Есть прекрасная программа, она называется Contact Lens Vertexing. Вы ее можете скачать в телефон. Она, единственное, что она работает только с андроидом. Вот. И ссылка на эту программу есть на нашем сайте. Вы можете ее скачать, и она прекрасно работает. Конечно, если там у вас маленькие сферы, маленькие цилиндры, там до 3 диоптрий, там нет особых изменений, но если вы имеете дело с 5-7 диоптрий, то, конечно, там есть большая разница в пересчете. Окей. If we have high myopes or high hyperops cases, it is recommended if there is an option to fit a one-day disposable lens closest to the spherical power and then to do the over-refraction. Then we will get the correct and the accurate power over the lens and add it to the trial lens that we put. Don't forget that sometimes if we have minus 20 or minus 4 diopter cylinder, when we calculate the back vertex for 12 millimeter, it can be a difference of 1 diopter if the vertex distance is 13 or 11 millimeter. So sometimes it is recommended to put a one-day disposable lens, of course, if it is available, as closest to the power, to the spheric power of the patient, and to do the over-refraction for final result. Ну и еще одна рекомендация, если мы имеем дело с пациентом с высокой миопией или с высокой гиперметропией, то такая очень четкая рекомендация использовать однодневные контактные линзы, ближайшие к рефракции пациента, и, надев эту линзу на глаз, сделать рефракцию через линзу и пересчитать дополнительную коррекцию, которую мы даем уже на эту линзу, и это будет гораздо более точный результат, потому что чем выше диоптрийность, тем больше может быть ошибка, и, допустим, у пациента с
миопии порядка 20 диоптрий. Если мы пересчитываем на вертексное расстояние 12 миллиметров, а на самом деле вертексное расстояние там 11 или 13 миллиметров, то ошибка на 1 миллиметр может быть 1 диоптрия и более. Поэтому использование разовых линз, вот этих daily disposables для диагностики, это очень большая помощь, особенно вот при высоких степенях. Окей. Another tip, if we are fitting hyperops with toric lenses and we will sit with multifocal lenses, what I'm suggesting is to release accommodation because before having the final power, means that if the patient is +3 or -2.5, to start relaxing his accommodation with starting with +6 or +7, going down to his power slowly, and then decide, because what I found out in many cases that we fitted the patient with +3 on -2.5, and after 2 weeks, he asked for more plus, and then he asked for more plus, and then he asked for more plus. In order to eliminate this, start with +7, going down slowly, slowly, slowly to green-red power, and probably this will be the final power before back vertex. What about cycloplegia? This is an option, but here in Israel, optometrist doesn't allow. Окей. Значит, и следующий совет, это особенно когда мы имеем дело с гиперметропами или смешанный астигматизм, нужно постараться максимально расслабить аккомодацию таких пациентов, потому что достаточно часто, если приходит пациент с +3 на -2,75, и мы ему даем такую пропись и линзы, то через очень короткое время он приходит и просит еще добавить плюс, еще добавить сферу, поэтому рекомендация такая. Ну вот я его спросил по поводу циклоплегии, он говорит, да, это прекрасная опция, но в Израиле далеко не все, особенно оптометристы, используют этот метод, поэтому то, что называется стеклянный атропин, значит, он предлагает поставить пациенту сразу линзу не +3, а даже +6 или +7, и потом, используя дохромный тест, понемножку на четверть диоптрии снижать, не спеша снижать оптическую силу линзы перед глазом, и добраться до вот тех максимальных плюсов, при которых пациент, то есть первое, когда пациент увидит дохромный тест правильно, вот останавливаться на том максимальном плюсе, а не на том плюсе, который он показывает сразу, потому что, скорее всего, там напряжение аккомодации дает ошибку. Окей? Okay, we have a nice program, computer program. I think that you have it on your computers. Oksana, I think in your room. There is the toric lens calculator. It is a very nice application, very nice program that gives you first the first choice lens, or the idea of this program for the first lens, and it tells you sometimes, look, you have some problem, think, see the problem. So first of all, we can put, this is the screen, so we can put the K flat, the axis of the K flat, the K steep, the HVID, the prescription, and pressing on calculate gives you the first choice lens.
if you would like to change a diameter, we can adjust it here. If the HVAD is bigger than 12.5 or 12.7, I don't remember, it will choose automatically the 50 millimeter. If the HVAD is smaller, it will choose the 13.5 millimeter. This is just a recommendation, but it HVID is horizontal Да. visual iris Visual iris diameter. Okay, white to white. Okay, so Okay. this is only a recommendation. It gives you the calculation for back vertex in 12 millimeter, but there are here some remarks that can, some remarks that can go from the calculating. For example, if here it's 7.95 and here it's 7.90, means the cylinder is not corneal. So it will say to you the cylinder is not corneal. By pressing here, it will say to you the cylinder is not corneal. So we have to calculate our way in another option. Another situation is if the axis Too here much. is one. Okay. Too much, окей. Значит, ну еще одна рекомендация – это использование калькулятора для торических линз. По-моему, он есть у нас, и вы сможете его получить. Ну, это понятно, что это только рекомендации, но что очень хорошо в этом калькуляторе, что он может нас, так сказать, ориентировать и предотвратить такие грубые ошибки, допустим, когда мы показываем ему роговицу, мы должны ввести параметр плоского и крутого меридианов, ось меридиана точную и диаметр роговицы, горизонтальный диаметр роговицы, HVID, это горизонтальный диаметр роговицы, и ввести параметры сферы и цилиндра пациента. И если мы ввели, допустим, роговицу и передний вертикальный и горизонтальный диаметр очень близкие, а там у нас цилиндр там 2, 3, 3 и так далее, когда мы нажимаем рассчитать линзу, то нам сразу же будет выскочит нам предупреждение о том, что это не роговичный цилиндр у пациента, и подумайте о, так сказать, другом дизайне линз и так далее, что, в общем, конечно, очень полезно. Ну и рекомендации по, так сказать, первой линзе, которую имеет смысл, о которой имеет смысл думать. Okay, next one. And if, for example, you see the axis of the flat K is 165, and the prescription cylinder is, for example, at 30 degrees, it would say to you, sorry, look, there is not, the cylinder axis is not the same as the corneal axis, look for another solution. So this is just inside the calculation remarks that you can get from this calculator. Of course, if также, также калькулятор вам сразу же даст ну, такое предупреждение, если ось меридианов роговицы не соответствует осям, большая разница между осями рефракционного цилиндра и роговичного цилиндра очень большая, то сразу же вам калькулятор даст предупреждение о том, что они не совпадают, и надо подумать о другом дизайне линз, может быть. Окей. So this is a nice tool. It is more important for teaching than to work, but it works. It's very nice for the toric light. And if we would like to fit the SH toric, so we will have to reduce one base curve, means from 9.0 to go to 8.7.
Ну, и этот калькулятор рассчитан на Light Toric. Конечно, помня рекомендации по SH Toric и Light Toric, мы можем использовать его для расчета этих линз, изменив базовую кривизну соответствующим образом. В общем-то, он скорее имеет смысл его использовать, пока вы только учитесь подбирать эти линзы, потому что дальше... Но, в принципе, это хорошее подспорье, особенно вот в момент, когда вы изучаете эти линзы и начинаете их подбирать, он оказывает хорошую помощь. Окей. Okay, so you can have and you can install this program on your computers at your clinic. Окей, thank you. Ну и он свободно, его можно использовать и, как это сказать, поставить на свои компьютеры и использовать в клиниках. Окей. And then if we have some troubleshooting, we find out that the that the power is not, the vision is not as we have with spectacles, and the fitting is okay, everything is okay, there is no other problem, just maybe the lens is rotate a bit. So there is a program named Cross Cylinder that you can take it from the internet. You just have to put the lens power, the over refraction, and the rotation of the lens, if it is counterclockwise, to sign here. If it is clockwise, to sign here, to press calculate, and then you will get the new power, new lens to order. But put attention that the final lens should sit as this lens seated in order to get the best result. So if you find out that the lens rotate 10 degrees counterclockwise, the new lens with the new prescription will sit at the same place. Okay, so the rotation will be the same. Yes, it should be the same, because this is the natural stabilization of this eye, the lens on this eye. Ну и есть еще одна очень интересная программа, которая называется X-Cylinder или Cross-Cylinder. Ее можно скачать из интернета. Эта программа помогает нам решить вопрос, если мы подбираем линзу и рассчитали линзу, как бы вроде бы все у нас хорошо, но потом мы не получаем оптимального результата, и мы имеем какой-то не плана рефракцию через линзу, а какой-то остаточный цилиндр и остаточную рефракцию, и мы видим, что эта линза вращается, но не вращается, а она, ее балласт не на 6 часах, а есть стабильный поворот, там, скажем, на 10, там, 12, 15, 8 градусов, или по часовой стрелке, или против часовой стрелки, мы вводим эти параметры. Параметры линзы, первые параметры линзы, которые мы заказали. Вторая строка — это рефракция через линзу. Третья, мы должны отметить, в какую сторону линза вращается, по часовой стрелке или против часовой стрелки, и ввести градусы, на которые эта линза вращается. И после этого мы нажимаем Calculate, рассчитать, и эта программа нам показывает, какую линзу с какими параметрами мы должны заказать для того, чтобы получить нулевой результат, то есть планорефракцию у этого пациента. Но когда вы заказываете эту линзу и надеваете ее, вы должны понимать, что эта линза должна иметь эметропическую рефракцию через нее, но положение этой линзы на глазу должно быть точно такое же, как и положение вашей расчетной линзы. То есть, если первая линза, которую вы заказали пациенту, она стабилизируется под углом там 10 градусов по часовой стрелке, то и линза, которую вы закажете, вторая, с помощью этой программы, она тоже
будет стабилизироваться в таком же положении, потому что, ну, это такие особенности глаза. Окей. Okay, of course, this is if we are happy with the fitting. The lens is moving okay on the eye. The lens is stabilized at the correct axis all the time. If not, we have to change either the diameter or either the base curve in order to be happy with the fitting itself. Ну и первое, конечно, эту программу имеет смысл использовать тогда, когда мы видим, что линза центрирована на глазу, и ее вращение, то есть она не просто вращается, а она стабилизируется на глазу, и единственное, что вот метка не на 6 часах, а она отклонена по часовой стрелке на какое-то определенное число градусов, и это не меняется при моргании, потому что если линза продолжает вращаться на глазу, или если она децентрирована, то это какие-то другие параметры, и нужно перепроверить весь наш подбор, потому что, скорее всего, проблема или в диаметре линзы, которую мы выбрали, слишком маленький, или в базовой кривизне. Окей. Okay, when we have a lens rotation to correct to an axis, like we can see here in the slide, we have to act with the Lars rule. Left add, right subtract. Ну, и если мы имеем стабилизацию линзы со смещением 6-часовой метки налево или направо, мы должны использовать вот это так называемое Lars rule, то есть лево-правое правило, смещение метки влево мы должны добавлять, при смещении метки вправо от горизонтали мы должны уменьшать. Окей? Yes, Modi, what do we have to add and subtract? Okay, so for the axis, for example, if the lens movement is clockwise, it means left. So we add to the cylinder axis the movement, means that if the lens rotates 10 degrees, we will add to this cylinder axis 10 degrees. 10 degrees, means okay. that if the cylinder is -3 at 20 degrees, so we will order -2 on 30 degrees. And on the opposite, we have to subtract both cylinder and axis. no, we don't touch the cylinder. We don't touch. So We if don't we have touch plus two dioptry cylinder, we add the same 2 dioptry, but we change we increase 10 degrees. 10 degrees the axis. Okay. And if the lens move to the right, it is not correct. Here we have to write minus. So it is the cylinder axis minus the movement axis. Okay. Means that if it is... Yeah, it's clear. Thank you. Okay. Так, ну это известное правило, еще раз. Мы добавляем или уменьшаем ось цилиндра, цифру оси цилиндра на, скажем так, на тот уровень, на который у нас произошло смещение линзы. То есть если у нас была ось цилиндра 20 градусов, а линза у нас сместилась влево на 10 градусов, то мы пишем 30 градусов. Если у нас линза сместилась на 10 градусов вправо, то мы пишем 10 градусов. Окей. Next, please. Okay. So if we have a cylinder source that is lenticular or combination, we are using the front toric lens. The front toric lens is a lens that the base curve is like the spheric lenses we talked earlier, the SH sphere for silicon hydrogel or the CD GM3 for the
a hydrogel lens, but we are manufacturing the lens with front toric. The cylinder will be on the front surface of the lens. There will be a prism balance stabilization with a scratch, a sign on 6 o'clock, and all the other like a large range of parameters, superb comfort are a reproducible rate and excellent visual acuity. Of course, this we have as a first option. Okay, sorry, Mudi, one front toric lenses, we are calculating BC as spherical, mean Yes. T. Yes, we Okay. means that we are doing average K, Average plus, T. like we Okay. talked at the catalog. Yes. Значит, переходим к линзам с передней торической поверхностью. Значит, они, базовая кривизна линзы рассчитывается точно так же, как рассчитывается базовая кривизна сферических линз по средней кривизне роговицы. Дальше, это линза со сферической задней поверхностью и торичность, то есть цилиндр, интегрирован в переднюю поверхность линзы. Естественно, есть призматический баланс, естественно, есть на 6 часах стоит метка, которую мы видим. Ну и эти линзы, так и как все другие, имеют большие возможности по коррекции аметропии, и они очень комфортны. Yes, please. Okay, and as usual, I'm finishing the presentation with the necessity for lens care. I highly recommend using hydrogen peroxide systems for taking care of lenses with using over 1 month's use, not a disposable lens. So for this lens, I highly recommend using hydrogen peroxide systems. What are you recommending to use daily disposable lens? The Nothing. They have to be trashed. The daily disposable lens have only one place Just to after dispose. using. Yeah, окей. Значит, ну и в конце презентации Муди еще раз подчеркивает необходимость правильного ухода за линзами. Вот, линзы должны быть очищены и продезинфицированы каждый день после каждого использования. И наиболее, так сказать, на сегодняшний день адекватное — это пероксидные растворы, потому что именно они дают нам возможность реально очистить линзы от каких-то микродепозитов и продезинфицировать линзу. И это нужно делать реально после каждого использования. Вот. Ну, понятно, что разовые линзы, они разовые есть, и у них есть только одно место, куда они могут идти после того, как вы их сняли с глаза. Окей. Okay, this is the end of this presentation. So we will go to the next presentation. No, Mudi, I'm sorry. I think this is the time for questions. Okay, I'm ready. Я назову несколько вопросов. Есть еще вопросы по поводу мультифокальных myopia control, но я думаю, их лучше задать в конце презентации по мультифокальным линзам. Значит, первый вопрос такой. Для оптимизации посадки линзы, если она дислоцирована, о чем в первую очередь подумать? О диаметре или базовой кривизне? Об изменении диаметра или базовой кривизны? Okay, Mudi, there are a lot of different questions. Some questions are regarding the myopia control, but I think we will do them later. Or next section. Yeah, but now there is there are several questions, and the main is the summary of the questions.
if we have dislocation of the lens prescribed. So what do we have to think about first? Either base curve or the diameter of the lens. What would you recommend to think first? First of all, I will look at the movement of the lens. If the lens is moving rapidly or disordered, so maybe the lens is too flat, in this case, I will go to enlarge the diameter before I'm steepening the base curve. Да, значит, ответ такой. Первое. Надо смотреть за типом движения линзы. И если линза двигается очень быстро за веком и как бы хаотично, то есть нет какой-то четкой вот направленности движения, то, скорее всего, эта линза плоская. Но, тем не менее, первое, что Муди предлагает, это все-таки увеличение диаметра линзы перед тем, как переходить на линзу с более крутой базовой кривизной. Окей? Another issue that, if you remember, I told it is very important to do topography. Why? Because the most important, after we see the topography, the most important demonstration or screen on the topographer is the elevation map. Why I said so? Because we know that there is a big difference between the nasal and the temporal areas. And if this difference is too much, maybe the lens will fall down to the temporal area because the nasal area is too high. So this is something that we have to to find out when we are starting fitting the patient. This is why I said, and I believe that most of the clinics as a topographer do the topography to every patient, even if he just come for spectacle. Learn the topography, you will get a lot of information. Just a few weeks ago, Mr. Randy Kojima gave a very nice series. Moody, I'm sorry, it's too much to translate in one sitting. Okay, sorry. Так, значит, и второе. Еще раз Муди подчеркивает важность и необходимость топографии. Всегда делайте топографию и смотрите на топографию. И кроме рефракционной карты, естественно, нужно смотреть на elevation map, которая дает нам, именно эта карта дает нам понятие о форме поверхности роговицы. И здесь есть такая проблема, что в большом проценте мы имеем асимметрию назальной и темпоральной части роговиц, и может быть так, что именно эта асимметрия, которая не дает нам рефракционной ошибки, но она не дает возможности линзы садиться ровно, потому что она просто сдвигается с более не крутой, а более высокой назальной части, она просто сдвигается на более плоскую темпоральную часть. Это надо тоже понимать. Окей? Okay, I just want... Okay, Оксана, ask. Значит, следующий вопрос. Влияет ли качество материала на добавку и расчет базовой кривизны? В принципе, я думаю, что вопрос был раньше, чем Муди сказал. Вот он сказал о том, что при гидрогелевых линзах прибавка больше, от 0,8 до единицы. И в силикон-гидрогелевых она меньше, от 0,5 до 0,7. Может быть, имеет смысл вас спросить, почему такая логистика? Mudi, another question is regarding the materials.
is there any difference between the edge you have to put with the when you're calculating the base curve of the lens from the different material? But you have mentioned it already. I believe that the difference between this 0.8 and the 1 and other with the different material is the difference. But the question is why? Because of the expansion factor of these materials, the difference in water content, and the evaporation ratio of each material. Okay, ну вот здесь на этом слайде очень четко видна разница между добавками, которые рекомендованы для линз разным материалом. Значит, почему добавки разные? Потому что эти материалы по-разному себя ведут на глазу, по-разному, во-первых, разное содержимое воды в этих материалах, все-таки разная степень эвапорации с поверхности линз, и самое главное, что разное водосодержание, и поэтому эвапорация, я сказал, да, испарение. Окей, thank you. Так, следующий вопрос такой. Вопрос такой: всегда ли увеличение диаметра будет стабилизировать линзу лучше при ее излишней подвижности? Все. Okay, Mudi, and the next question. Hello, can you hear me? Yes, yes, of course. Yeah. So the next question is whether the increasing of diameter will always stabilize the flat lens on the eye. The answer is yes. In most cases, the enlarge the diameter will stabilize the lens, but don't forget a few issues. One, when you enlarge the lens, you make the lens a bit steep. So sometimes if the movement is not that big and you're not happy with the movement, and you're not happy with the stabilization, maybe you have to do both, to enlarge the base curve in one step and to enlarge the diameter, to make the lens more free on the cornea. Значит, ответ такой. В первую очередь, да, скорее всего, в большинстве случаев увеличение диаметра линзы будет стабилизировать линзу на глазу, но нужно не забывать, что если мы увеличиваем диаметр линзы, в принципе, мы делаем линзу немножко более крутой. И поэтому смотрите на подвижность линзы, которую вы хотите поменять, и тут может быть такая ситуация, может быть линза дислоцирована, но ее подвижность может быть недостаточная. То есть в этом случае, если подвижности линзы нет, но линза дислоцирована, может быть, имеет смысл сделать сразу два шага. Первое, увеличить диаметр линзы, и второе, перейти на один шаг на более плоскую базовую кривизну. Тем самым, с одной стороны, мы стабилизируем линзу, с другой стороны, эта линза более свободно лежит на роговице, что дает более здоровую роговицу. Okay? And the other issue that we don't have to forget, we cannot forget that as bigger the lens, less oxygen is coming through the lens because the area is bigger. So we have to consider this. So if we have a problem with oxygen, we have to consider what to do. So this is something that we have to put in the back of our head and to think that we are talking about oxygen as maximum oxygen is coming to the cornea is the best. So the movement of the lens and the stabilization and the covering
is the important features that we have to consider as fitters. Ну и следующее, нужно понимать и всегда иметь в виду, что когда мы увеличиваем диаметр линзы, то уменьшается количество кислорода, которое поступает в роговицу, и поэтому мы должны всегда понимать, что оксигенация роговицы – это момент здоровья и очень важный, и всегда смотреть за балансом подвижности и стабильности линзы и размеров линзы для того, чтобы понимать, что мы ни в коей мере не компрометируем кислородопроницаемость и потребление кислорода роговицы при использовании линзы. Окей? Так, такой вопрос. Всегда ли увеличение диаметра роговицы увеличивает сагитальную ее глубину, и есть ли взаимосвязь? На сколько шагов? Okay, another question is the diameter, horizontal diameter of the cornea increasing the sagittal depth of it? For me, sure it is. Нет, это не такой вопрос. Вопрос такой, всегда ли увеличение диаметра линзы увеличивает ее сагитальную глубину? И есть ли здесь шаг? So the question is not about the cornea, but about the lens. Is it always the increasing the diameter of the lens is connected with the increasing of sagittal depth of the lens? And do you give us the ratio? Of course, sorry. Of course, it gives us more sagittal as bigger we are going. Just a geometric look, scratch a circle and make it small diameter, bigger diameter, and the higher diameter you can see, it gives you a sagittal depth, a different sagittal depth. It's of course, when you make the lens bigger, the same base curve, the sag will be bigger. But as I said, if we are going to enlarge the diameter from 14.5 to 15, and you change the base curve from 8.4 to 8.7, maybe the sag will stay the same. Okay, yeah, it's clear. Так, абсолютно однозначно, если мы увеличиваем диаметр линзы, не меняя ее базовую кривизну, абсолютно однозначно ее сагитальная глубина будет увеличиваться. Это понятно, просто нарисуйте себе круг и отрезайте от него хорду, и вы посмотрите, что сагитальный диаметр будет меняться. Но понятно, что если мы делаем два шага одновременно, увеличиваем диаметр линзы и увеличиваем базовую кривизну, переходим, допустим, с 8,1 на 8,4 и переходим с 14,5 на 15, то, может быть, это надо считать, но, может быть, эта линза компенсируется, и эти две линзы будут иметь практически одинаковую сагитальную глубину. Да, но диаметр линзы однозначно приводит к увеличению ее сагитальной глубины, если мы не меняем базовую кривизну линзы. Так, еще такой вопрос. Если мы подбираем линзы для гиперметропии, и нам нужно округлить базовую кривизну, куда нам двигаться? В более крутую или более плоскую линзу? И наоборот. При миопии, при высокой миопии, если мы округляем до какой-то базовой кривизны, куда мы должны уйти? В плоскую или в более крутую? Добавить больше или добавить меньше? So the question is regarding the fitting patients with the hyperopia or myopia. If we got the proposed base curve and we don't have this curve manufactured, do we have to move to the steeper
or flatter base curve? Always to the flatter. The hyperops, always to the flatter, and with the myops? Also, depend how much, what is the number. If it is -12, maybe we will go steeper. Okay? But Okay. if we're talking about the common form, let's say +5 to -10, always I recommend going flatter. Значит, всегда Муди рекомендует переходить на более плоский базовую кривизну при, в общем, скажем так, в среднем от +5 до -10 рефракции пациента рекомендовано двигаться в сторону более плоской базовой кривизны. Ну, вот он сказал, что если там у пациента -12, то да, может быть, у такого пациента имеет смысл перейти к более крутой базовой кривизне линзы. Окей. Так, и еще один вопрос, он уже последний. Когда выбрать торик Light и когда выбрать Триос? Учитывая то, что и одинаковый материал, и одинаковая логистика подбора, обе гидрогелевые, одна из них рекомендована на год, другая на 3 месяца. В чем разница между этими линзами? Very good question. So, Mudi, the question is between the Trias model and toric light model. So when you prefer to choose which lens, because both lenses are very close in design, the fitting process is very close, the material is very similar, but one lens is for 1 year, another one is for 3 months. What's the difference? Where is the devil in details? You know, when we fit the lenses, the first iteration, the first idea is that we fit the lens to the patient, and then we are fitting the lens to the eye. Why I said so? Because when I talk of patient history, I'm asking also, or I'm trying to understand how is intended to take care of these lenses, because taking care of the lens is the most important issue for us as fitters, because if he doesn't have any problem, we are happy. He will recommend us. If he has any problems, he never blame himself, he will blame us. So if we can see that the patient will recommend to use this solution, the hydrogen peroxide solution, but we know that he will use something that he will buy from a pharmacy, all-in-one solution and everything. So we can recommend him to use 3 months lenses, and then by the end of those 3 months, before he will get any problem with the lenses, he will get a new pair. Another issue, if we are talking about kids and we don't know if the prescription will stay as we are fitting it now, we can recommend using 3 months lenses. Before we will replace them, we will check him and see that everything is okay or we have to change. So we can recommend using 3 months lenses. But I can tell you one thing that here I see in Israel, that we hardly sell now the Trios lenses. We sell the SH toric for 3 months because of having more oxygen, and the lens cannot hold more than 4 months because of the structure of the material.
So he has to replace it because sometimes people take the trios and use it for 3 years. Окей. Ну, ответ такой интересный, что нужно понимать, что мы в первую очередь выдаем линзы, так сказать, мы корректируем пациента, а во вторую очередь корректируем его глаза. И всегда нужно хорошо побеседовать и хорошо понимать, насколько пациент будет, в общем-то, принимать во внимание рекомендации, как он будет ухаживать за своими линзами. Потому что если мы рекомендуем пациенту ухаживать за линзами при помощи пероксидных растворов, он будет покупать что-то дешевое в ближайшей аптеке, и все, и потом у него начнутся проблемы, он никогда не будет обвинять нас, себя он всегда будет обвинять нас. Поэтому для того, чтобы быть спокойными, всегда лучше прописать линзы 3-месячные. Чем чаще мы меняем линзы, тем это безопаснее для пациента в первую очередь. И второй момент, это, конечно, дети. Детям лучше прописывать линзы 3-месячные, потому что мы хотим убедиться в том, что во время ношения линз не произошли изменения, глаз не вырос, не произошло изменение рефракции. И в этом случае, если пациент показывается каждые 3 месяца, то это очень хорошо, потому что мы имеем возможность наблюдать за рефракцией и менять линзу, если это будет необходимо. Ну и следующее, Муди сказал, что сейчас в Израиле они практически не продают линзы Триос, они пользуются небольшим спросом, а в основном продают SH, силикон-гидрогелевые торические линзы по нескольким причинам. Первое – это то, что больше кислородопроницаемость у линз, и это поэтому значит, фиттеры любят их использовать, потому что они больше уверены в здоровье глаз. И второй момент – это то, что силикон-гидрогелевые линзы, они в принципе не выдерживают эксплуатации больше 4 месяцев и просто дезинтегрируются, и пациенты вынуждены их менять, потому что с этими триосами было такое, что пациенты их использовали не год, а по 3-4 года. Окей. So, Mudi, thank you very much for your patience and so valuable answer. And we may go ahead to multifocal lenses. Okay. Yes, Mudi. Okay. Are you ready to go to multifocals? Yes, yes, I'm just putting okay, the presentation, okay. Yes. And I think all the question about myopia control we will discuss after the multifocal lenses. Is it the right decision? What do you think? One moment, I don't know why. Okay. Yeah, that's it. It's okay? Yeah, No, it's once again, we can see 2 slides. Now? Yes, that's it. Okay. Okay, so I don't know why it doesn't move. Okay, it moves. It goes. Yeah. Okay. It's amazing. Now it moves too fast. No, it just, it is with another, okay, doesn't matter. Okay, when we talk about presbyopia, we are talking about old man's eyes. This is the translation from Latin to English. Ну, когда мы говорим о пресбиопии, мы говорим о глазах старого человека. Это просто перевод пресбиопии с латинского.
So Okay. as we can see, it's not an old man's eyes, it's a man with short hands. Ну да, как хорошая старая шутка, что мы видим, что это совершенно не старый человек, это просто человек с короткими руками. It's an orthopedic problem. Да, это больше проблема ортопедов. Okay, so what happened is, as we are getting older or smarter, we are, sorry. So we are losing accommodation rapidly, starting the age of about 40, 14.5. We are losing our accommodation, and of course, we need an extension to our end in order to read as we used to read before. So we are going to the next. What happened is that everyone above the age of 14.2 is our potential for multifocal lenses. And about 35% of the population are above this age. And as we are getting in years, we can see in these graphs that if the average age at 2000 was 75 years old, or 70, let's say 75 years old in average, when we are going to 2020, it's become 78, and rapidly it raised because of we are healthy, and we are live longer as we live before. So the potential of our market is growing from every year, is become more and more. Ну, по поводу мультифокальных линз, понятно, что это линзы для коррекции пресс-биопии. Ну, потеря аккомодации, это мы все знаем, я не буду в это вдаваться в подробности, оно начинается в детстве, в общем-то. Единственное, что мы начинаем ее чувствовать к 40, потому что тогда уже мы не можем аккомодировать на расстояние меньше, чем полметра. Ну и он показал интересный график, что на сегодняшний день, если говорить о потенциальных пользователях мультифокальных линз, то есть это люди с пресс-биопией, уже на сегодняшний день 35% населения всей Земли являются потенциальными пользователями мультифокальных линз. И понятно, что с увеличением продолжительности жизни этот процент будет только расти. Okay? So if we are looking just about the age between 45 to 65, we can find 40 to 65, sorry, we can find out that 24 of the population are at this age. So this is a huge amount. If Ukraine is how many? 50 million people? 40 plus. 40 plus. So 24% of this amount of people is your target for contact lens, for multifocal contact lenses, especially when we know that from year to year, more people, young people, are used to use contact lenses. So by the age of 40, 40.5, which will be in 15 years from now, we will have a lot of people that are used to use contact lenses. Ну и если говорить о людях, скажем так, очень активного возраста, это люди после 40, между 40 и 65, то на сегодняшний день 24% населения находится именно в этой возрастной категории. И если мы пересчитаем, какое количество населения Украины, то мы получим шикарный market, то есть огромный потенциальный рынок для
пользуйтесь именно мультифокальными линзами. Что еще очень важно, это понимать, что на сегодняшний день очень много молодых людей пользуются именно контактными линзами для коррекции, а не очками. И понятно, что когда эти люди подойдут к этому возрастному рубежу, они будут больше, так сказать, склонны продолжать пользоваться именно контактными линзами, а не очками для коррекции. Okay, Mudi, sorry, I cannot see your presentation. Hello? Mudi, can you hear me? No, he's not with them. Так, значит, Муди каким-то чудесным образом выбыл из нашего вебинара, что-то случилось. Поэтому, да, что-то, может быть, с интернетом у него случилось. Значит, тогда давайте сделаем так. Во всяком случае, мы разобрали. Я очень извиняюсь, что мы не ответили на вопросы по контролю миопии. Вот, это, конечно, жалко. И сейчас Андрей Иванович, пока его наберет в WhatsApp, узнает, что там случилось с Муди. А я хочу небольшую такую презентацию свою представить. Андрей, она видна? Нет, share screen, включи share screen. А как это я должна сделать? Сейчас. А вот там, где микрофон, там share screen. Там, где микрофон, остановить видео, я не вижу, помоги мне. Так. Вот. Демонстрация экрана. Ага, хорошо. И я могу демонстрировать, правильно? Что именно? Вот. Откуда я знаю? Вот это сейчас, да. Вот этот. Угу. Совместное использование. Посмотри на свое. Так ли это? Да. Так, значит... Нет, только покажи презентацию. С текущего слайда. Значит, я хочу вам еще раз напомнить контакты нашего менеджера Инны Валерьевны Семенко. Это ее адрес. И здесь вы видите адрес нашего сайта Crystal World. Вы можете набрать его таким образом, а можете просто написать Crystal Zir на украинском языке, и вы попадете на его главную страницу. Значит, здесь вы увидите, смотрите каталог, то есть вы всегда можете сверяться с каталогом. Мало того, вы всегда можете попросить и получить полиграфическую версию каталога. Вы можете посмотреть продукцию, вы можете посмотреть тренинги, вы можете посмотреть новости. Значит, если вы войдете в кабинет, то вы можете организовать свой личный кабинет. Вы должны будете однажды зарегистрироваться, написать ваш электронный адрес и какой-то пароль. Если вы, значит, как только вы зарегистрируете кабинет, и кабинет будет активирован, вы при заказе линз, который вы будете делать через тренинг, в смысле, простите, через продукцию, вы будете потом видеть всю историю ваших заказов. То есть вы сможете кликнуть на время заказа, и развернется весь ваш заказ перед вами. Значит, этот кабинет конфиденциальный, кроме вас никто его не может увидеть, поэтому вы можете выходить из него, если вы, например, работаете на общем компьютере, и тогда при каждом следующем заходе придется вам вводить пароль. И если вы работаете со своим личным компьютером, понятно, что вы можете не выходить, тогда кабинет будет оставаться открытым, и когда вы будете проводить, скажем, заказ продукции через продукцию, он будет пополняться историей, архивом ваших заказов. Теперь я хочу показать вам еще, как делаются заказы. Вот, значит, обратите внимание, значит, я зашла просто на сайт. Вот, Crystal Zir.
Сейчас я покажу вам. Значит, вы выходите, сейчас, минутку, вы выходите в... Не могу это почему-то сделать. Ну, во всяком случае, сейчас попробую. Вы заходите, потом я попробую еще открыть просто. Почему-то не хочет открываться. Вы заходите в заказы. Сейчас я потом пройду сначала, но вы перед собой видите вот такой бланк заказа. Такой бланк заказа вы будете видеть и при заказе торических или линз сферических. Такой бланк заказа вы будете видеть при заказе мультифокальных линз. Вы заполняете все необходимые графы. После этого вот в белой графе вы ставите, например, модель линзы, предположим, Toric Light, мы понимаем, что это годичные линзы. В эту графу вы вставляете, например, диаметр, сейчас одну минутку перейду на английский. Это не видно. Не видно? Нет. Хорошо. Видно последний слайд твоей презентации. Значит, еще раз зайди, пожалуйста. Сейчас куда? Это самое. Где твоя? Запустить демонстрацию экрана. Новая демонстрация. Новая демонстрация. Что Простите, пожалуйста. Вот Сейчас буду показывать вам. Эту попробую. Так, совместное использование. Окей. Вот Видишь, да. Значит, смотрите, вот это бланк заказа, то есть вы заходите в продукцию. В продукции вы открываете «Заказать линзы», «Замовити линзы», и вы заходите на вот этот вот бланк. Он одинаковый и для торических линз, и для сферических, и для мультифокальных. Вы заполняете все эти категории. После этого выбираете, например, модель линзы, вот я уже ее нажала. Потом вы выбираете диаметр роговицы. Здесь имеется в виду диаметр роговицы. Например, вот будет у нас 11,8. Здесь вы должны поставить 42, например, и 12. Это будет плоский меридиан. Градусы, например, 120. Сюда вы ставите 43, предположим, и 75. Вертекс, какой у вас есть, мы посчитали наш 15. Сюда вы вводите, например, вашу линзу, плюс 2 и 5. Сюда вы вводите цилиндр, ну, предположим, тут цилиндр у вас превышающий ваш роговичный астигматизм будет, например, минус 2 и 0. Вводите с отрицательным знаком, ставите уже здесь ось астигматизма такую, которую вы видите уже в рефракции пациента. Сюда вы вводите топографические данные, кератометрические данные о роговице. После этого вы можете либо пересчитать самостоятельно это все, здесь провести калькуляцию и пересчитать по каталогу и по алгоритмам, либо ничего не пересчитывать. Остальные графы вы заполняете, например, пробелами. И после этого опускаетесь вниз. И вот написано «Замовити». И замовляете эту линзу. В приметке вы можете написать в приметке все, что вы хотите для, скажем, для менеджера, для консультанта, для того, чтобы он обратил внимание на какие-то сведения. Если вы хотите присоединить топограмму, и она у вас есть, то вы топограмму присоединяете на почтовый ящик нашего менеджера. Вот, посмотрите. И если вы видите повідомлення, зробленное вами, то есть отправленное, оно уже отправленное, вы получаете этот результат, что вы его отправили. Значит, я хочу еще показать, как работает сайт. Я сейчас, тут я тоже должна... Нет, все видно. Все видно, да? Значит, смотрите, я наберу просто Crystal Zir. Вы видите, сразу вы его увидели. Вы заходите, дистрибьюторская компания, вы сможете посмотреть каталог, если вы хотите. Я захожу в продукцию, я выбираю
линзы Soflex. Далее, например, я выбираю мягкие контактные линзы. И дальше я, например, выбираю торические линзы. Я получила здесь несколько моделей наиболее ходовых и выбираю те, которые я хочу. Например, силикон-гидрогелевые линзы. Вы можете зайти в детальнейшее, то есть посмотреть полностью еще раз, как они подбираются. Все абсолютно алгоритмы подбора тут есть. Либо вы можете перейти в замовити. И вот сейчас вы видите тот бланк, который я вам показала. Значит, опять же хочу сказать, что вы можете абсолютно спокойно отправить только данные линзы, только данные вашей роговицы и заказ линзы. Вот. И хотела сказать, что у вас есть возможность, у нас есть возможность также перезаказать линзу, если, например, что-то получилось не так, что-то пошло не так. Вторая линза будет изготовлена для вас без оплаты. Единственное, что для того, чтобы изготовить вторую линзу, чтобы все уже было абсолютно правильно, чтобы мы могли проконсультировать ее с нашим консультантом, надо будет заполнить определенный бланк, что именно не так в вашей линзе, для того, чтобы у нас была возможность максимально четко выполнить этот заказ. Значит, Муди уже к нам подсоединился, поэтому, в общем-то, я заканчиваю. Мало того, любые организационные вопросы, которые вам будут непонятны, вы опять же можете консультироваться с Инной Валерьевной. Ну вот, собственно говоря, и все. Значит, я выхожу тогда, правильно? А Муди заходит. Как я это сделаю? Так. Stop sharing. Так. Все. Mudi, I finished my short presentation about how to order the lenses, and we're waiting for yours. Okay. I see that my video is not allowed. You can hear me? Yeah, I can hear you. Just start sharing screen once again. Okay. Doesn't work. Doesn't work. So why? Maxim. Не надо, не надо. Mudi, I think it's not a big problem because it's absolutely the same, just the edition. Maybe you just explain it and we will discuss some question about myopia control and multifocal lenses, just about their design and all the details. I think the same with toric and spherical lenses, and that's it. What's your opinion? For me, it's okay. You know, I'm ready to go on, and but I cannot share my screen. I don't know why. The video is not open. Try to reopen it. Okay. Just a few words about the idea of multifocal lens, especially toric lenses, because it's not available in Ukrainian market. We haven't toric multifocal lenses. We haven't 1 year wearing multifocal lenses and disposable lenses. Yes. So just maybe emphasizes on these details. Я прошу прощения, у Муди не открывается презентация, поэтому он расскажет в целом о концепте подбора мультифокальных линз, и я попросила его, чтобы он остановился на годичных, на торических мультифокальных и на однодневных мультифокальных, потому что это те категории линз, которые на нашем рынке не представлены, и потом мы ответим на вопросы по поводу мультифокальных линз, в частности, контроля миопии. Yes, Mudi, it's your turn. Hello. You can hear me? Yeah, it's very Yes. clear. Okay. So But we cannot see you. you can hear me or you cannot? No, yeah, I can. We cannot see you, but we can hear you. Okay. Максим, если что-то в вашей власти, то попробуйте посмотреть какие-то настройки, может быть, центральные поменялись.
потому что Муди заново зашел, и поэтому у него закрыта возможность видео и трансляции экрана. Yes, Mudi. Yes, I'm trying to reconnect. I lost everything. No, we still can hear you. Yes, one But moment. it means that you're connected, but something has changed in your now even Now you can hear me? yeah, I can hear you perfectly. Okay. I can hear myself. I don't know why the video is not opening. I try to share. No. Now it's stuck again. It's no problem, Mudi. It's okay. Maybe I move to another connection. So we have several options. Either we will just hear you like by radio, or we will wait till you try to do it. One moment. Сейчас минутку подождем. Если не получится, то, может быть, начнем отвечать просто на вопросы. Попрошу Муди, чтобы он нам ответил на вопросы по поводу myopia control линз. Я думаю, что и так достаточно много информации. Может быть, оно и к лучшему. Но мы хотели, конечно, осветить эти все вопросы. И мультифокальные в том числе. Чуть-чуть подождем. Я прошу прощения. Oh. Yes, Mudi. Yes. Yeah. Okay. You are the winner. We can see it now. I don't know what happened here, but let's move on. And I Okay. may say that all our listeners are still with us. So we didn't lose anybody. Okay. So what I would like to say is, I just have a lot of echo, but okay, I will. Okay. What we can see in this graph is that the blue line is the glasses, and age is here, and this is the percentage. And if we are looking at the blue graph, we can see that over the age of 15, 100% of the people are using glasses, reading glasses or multifocal glasses. But what happened with contact lenses, we see that the amount of people using contact lenses is going down and down and down. So our aim is to make this graph going up. Okay, Mudi, may I do the translation? Can you go back to the previous? I went back. Окей, yeah, that's it. Что интересно на этом графике, это голубая линия показывает, как с возрастом меняется количество людей, использующих очки. И черная линия внизу, маленький горбик такой, показывает количество людей, которые, извините, с возрастом используют контактные линзы. И посмотрите, что пик использования контактных линз приводится на 20-30 лет, и потом чем больше, тем количество людей, использующих контактные линзы, падает. И вот идея разработки мультифокальных линз – это увеличить количество пользователей контактными линзами в старшем возрасте. Окей? Okay.
So why to wear contact lens? First of all, frame discomfort. Sweat or debits on the lens surfaces of the glasses surfaces. A safety concern due to possible lens frame breakage. Freedom and fashion. Ну, использование контактных линз, понятно, что это больший комфорт при правильном использовании линз. Это, так сказать, это более безопасно, более физиологично и, естественно, это более комфортно для пациентов. The option we have for contact lenses are monovision, bifocal, improved monovision, and multifocal. Of course, we are going to the multifocal option. Ну и, конечно, есть много вариантов использования контактных линз. Это monovision, микромоновижн, бифокальные линзы и мультифокальные линзы. И мы, конечно, говорим о мультифокальных линзах. Okay? Okay. Yes, Mudi. When we are going to fit multifocal lenses, we have to put some attention to patient expectation, a different solution for different patient, chair time needed for you and for your patient. You have to explain your patient what are contact lenses if this is the first time that he is using contact lenses, the patient adaptation time, and what is the multifocal lenses versus single vision lenses. Don't forget that the patient used to have a single vision before and now is moving to multifocal. Ну и понятно, что когда мы прописываем мультифокальные линзы и подбираем мультифокальные линзы для пациентов, мы должны понимать, какое зрение пациента, для чего пациенту нужна коррекция, как он будет использовать это, какие будут его преференции. И самое главное, что мы должны понимать, что пациент будет иметь разницу между тем зрением, тем изображением, которые дают линзы с одним фокусом и мультифокальные линзы. И это пациенты, которые привыкли пользоваться монофокальными линзами, понятно, что они будут иметь другое качество изображения. Это нужно им объяснять. Окей? Yes, Mudi. Okay. And when we talk about patient expectation, we are talking about improved near vision, make daily life activities clear and easy. Ну и когда мы говорим о мультифокальных линзах, то мы должны осознавать ожидания пациентов, и мы должны понимать, что мы можем сделать при помощи мультифокальных линз. Мы можем дать возможность пациентам четкого зрения вблизи, что, так сказать, дает им, в общем-то, возможность более комфортной и нормальной жизни. Окей? And of course, when we achieve this, we get 100% satisfied patient. Ну и если мы достигнем всех этих целей, то мы получаем 100% удовлетворенного пациента. Окей? Different solution for different patient. We have to put attention to the occupation of the person. We will not give the same solution for a bus driver and a patient that works in a bank, for example. Ну и первое, что мы должны понимать, это индивидуальное решение для каждого пациента,
потому что мы не должны, допустим, давать одну и ту же ситуацию, и жизнь пациента разная. Это пациент-водитель, там, водитель автобуса и так далее, и, допустим, банковский служащий. Mudi, sorry, are you progressing slides or no? Yes. Because I don't have the progression of slides. What on my happened screen. now? I have the same slide with these graphs regarding the decreasing of wearing contact lenses and increasing of wearing The second one. the second you showed us with the 41% and 12%. Now what you see? The same. Okay. I think this you know is what? slide number 6. I would like to start over from the beginning. One moment. Okay. Hi, Mudi. Can you hear me? Yes, I can hear you. Okay. I can see just the black screen. So with this situation, let's do it in such a way. We are speaking about 3 hours now, Yes. and I think it's enough information for one sitting. Maybe Okay. we can reschedule the multifocal lenses, and maybe there will be some other ideas, maybe GP, RGP lenses, and so. And now we have More few than questions, and if you can answer the questions, it will be great. And with this, we will finish today's session. Okay, you can hear me? Yeah, I can hear okay, you. Okay. I don't know what happened in this Neither situation. do I. Значит, вопросы у нас такие были в чате по поводу линз, контролирующих миопию, myopia control. Вопрос был такой, чем они отличаются от других мультифокальных линз и в чем их уникальность. Отличаются ли эти линзы от других линз мультифокальных, я уже сказала, и есть ли аналогичные среди других производителей, и являются ли они более безопасными, чем ортокератологические линзы. Вот эти 3 вопроса. Попросим Муди, чтобы он ответил, и уже отпустим его. Попрощаемся потом и организуем какую-то еще возможность общения. И сразу хочу сказать, что у всех будет возможность получить этот вебинар. Мы его запишем, выставим в YouTube, отрезав, конечно, все эти части технические неудовлетворительные. То есть по сферическим и торическим линзам у всех будет возможность еще раз все прослушать при желании. Итак, контроль миопии, в чем уникальность линз, какой дизайн, чем он отличается от других, есть ли у других производителей и безопаснее ли они, чем ортокератологические линзы.
So, Mudi, can you hear Yes. me? Yes. Okay. So, there's, let's say, 3 questions in one, or one with 3 parts. Okay. First, myopia control multifocal lenses Yes. by your company, Soflex. Yes. Is there any difference between multifocal myopia control and another design of multifocal lenses? Yes. If there is a difference, what is the difference? This Okay. is the first question. The second question, are there any other design of the lens similar to your lenses, Soflex lenses for myopia control? And the third question, are they safer or better as the night wearing ortho-K lenses? Okay. So I will start from the beginning. The design of the lenses for the myopia management is first of all we called it a center distance bifocal lenses. Means that in the center of the lens we have the minus, the myopia refraction for far, and then we have what we call V1 design. We tested 3 designs of addition part. One is like a saw shape. One is like square, and the other is like triangle. We find out that the saw shape is the best for this, the least affected the blur, and it is doing the best additional power at the periphery of the iris, of the retina. So this is let me translate it part by part. Во-первых, так сказать, это линзы специального дизайна. Раз. Второе, это линзы так называемый центр для дали. То есть это мультифокальные линзы, у которых центральная часть линзы рассчитана на то, чтобы давать четкое зрение вдаль. Вот. И адидация сделана на периферии линзы. То есть это не мультифокальные линзы для чтения и так далее. Это линзы, которые имеют специальную адидацию для создания специфической формы изображения на сетчатке или фокусировки, специфической фокусировки изображения на сетчатке, которая вызывает контроль миопию. Это так называемая теория периферического дефокуса. Вот. И эти линзы рассчитаны только на контроль близорукости. Они испытывали несколько дизайнов линз, там треугольные, квадратные, пилообразные и так далее, и пришли к выводу, что вот линзы, которые они делают сейчас, пилообразные, они дают оптимальный эффект, вызывая минимум гало-эффектов и при этом сохраняя эффект контроля миопии. Окей. Yes, Mudi. Okay, the second question, are there any similar designs like our myopia lenses? I believe that most of the lenses are in the market as something close to this design where the center is for far, and then in the periphery is the addition. But I believe that our lenses, we checked in university in the United States that it should
gives the best effect for myopia management. The other lenses that are in the market, the one that is FDA approved now is by Cooper Vision, is the MySight, which is one-day disposable lens for this purpose, which is also a very similar design, but has two parts of addition. So it has center distance and then addition, and then another center distance, and then another addition, which covered the most illuminated time according or in parallel to size of the pupil. Окей. Значит, Муди говорит, что да, в принципе, все линзы, которые сейчас, мягкие линзы, дневные линзы для контроля миопии, которые есть на рынке, они все имеют практически одинаковый дизайн. Идея такая, что они имеют, центральная часть их рассчитана для зрения вдаль, а потом есть вот эта добавка на периферии, которая дает вот это изображение на сетчатке или дефокусировку, дефокус, периферический дефокус на сетчатке. И он считает, что их линзы дают наиболее комфортное зрение при этом, при сохранении возможности контроля близорукости. И вот, так сказать, линзы, которые имеют FDA, которые сейчас используются на американском рынке, это линзы MySight, тоже компании Cooper Vision. Они имеют как бы двойную добавку, то есть действительно центральная часть для дали, потом есть добавка вот эта, создающая дефокус, потом опять еще одна часть для дали и еще одна добавка, создающая дефокус. Таким образом, они могут создавать как бы приблизительно одну и ту же форму дефокуса на сетчатке при большом изменении размеров зрачка при разной освещенности. Окей, Морис? And the third question, if I'm still remember, was the safety of using of daily use contact lenses and the night use of contact lenses. And the comparing between the comparing night wearing ortho lenses and yes. day lenses. I can summarize this in 2 articles that are available from the same professor. She made, her name is Professor, I don't remember, from the University of Hong Kong. And she wrote 2 articles, as some other people around the world make the same researches, and they talk about the safety of use of ortho-K lenses for children and the safety of use of soft contact lenses for children. In both articles, the results are very positive for using contact lenses with children, almost no problems at all with using either orthokeratology lenses or soft daily lenses. If we're talking about the effective pattern of both lenses, sorry that I cannot show my screen, but there is a very nice graph that shows the effect of type of lenses, type of condition to manage myopia, and we are talking about orthokeratology lenses, bifocal lenses like the myopia or Modi, it's a bit too much. Let's do it step by step. Значит, первое, по поводу безопасности линз.
Значит, Муди ссылается на две статьи, которые вышли из Гонконга. Имя профессора он не помнит, но они обе говорят о сравнении между безопасностью ортокератологических линз, классические ночные линзы и мягкие линзы для контроля близорукости. И они совершенно четко показывают, что и те линзы безопасны при соблюдении, так сказать, нормальных условий их использования, и практически ни те, ни другие не дают никаких побочных эффектов. Что касается эффективности, вот он начал говорить, но я сказал, что это слишком много перевода. Есть недавно появилась статья, которая сравнивала разные виды линз для контроля близорукости, включая бифокальные линзы. Okay, Mudi, yes, about the effectivity. First of all, the name of the professor I remember is Professor Pauline Chu from the University of Hong Kong. She's a very famous professor for optometric and doing a lot of lectures regarding myopia management with a few types of system. If we are talking about efficiency, we are talking about three systems that are over the reduction of myopia or stop progressing myopia in at least 50%. And these three are orthokeratology lenses, soft bifocal concentric lenses like the myopia or the Cooper vision lens, and the atropine. But when we are talking about medication, so we don't know what are the side effects of medication, and yet no one show us that there is no rebound with atropine, even using 0.01% of atropine. No, there isn't a rebound. It was shown. Значит, maybe just now I know that there is a research that is just going to go out. Maybe you have read it already. Ну, если речь идет о эффективности, то всегда сравниваются три, значит, метода. Первое – это мультифокальные линзы, мягкие, вот, по типу тех линз, о которых мы говорим, или линзы Cooper Vision, или линзы Soflex, классические ночные линзы ночного ношения для ортокератологии и эффект атропина. Ну и первое, если говорить об эффекте атропина, то, в общем-то, понятно, что такой не безвредный медикамент, как атропин, имеет достаточное количество побочных эффектов. И вот Муди сказал, что он не видел, а мы уже видели публикации, которых достаточно много по поводу того, что при отмене атропина возникает вот этот эффект ускорения прогрессирования близорукости, и фактически через достаточно непродолжительное время, через год после отмены атропина, у этой группы людей возникает степень близорукости приблизительно такая же, как если бы они вообще не пользовались атропином. То есть эффект ускорения очень большой. И вот Оксана Сергеевна хочет добавить пару слов. Да, это я уже от себя хочу добавить, что известно, что есть мультицентровые большие исследования по применению атропина, это самые известные атом-1 и атом-2, которые говорят о том, что применение атропина, мы этим не занимаемся, но тем не менее применение атропина задерживает прогрессию близорукости, хотя есть обратный эффект. Что касается ортокератологии, то мы знаем, известные, во-первых, эти линзы применяются и изучается эффект стабилизации близорукости уже с 2004 года, то есть это достаточно большой период, уже 13 лет, а понятно, для того, чтобы доказать, что линзы имеют эффект контроля миопии, нужно достаточно продолжительное время. По мультифокальным для контроля миопии, так сказать, с теорией периферического гиперметропического дефокуса, миопического дефокуса, это линзы, которые, скажем,
исследуются, проверяются уже на протяжении 2 лет и не более, и нет ни одного мультицентрового крупного исследования, которое бы об этом говорило, а по ортокератологии это и Куки, и Крайн, и Смарт, и Лорик. То есть огромное количество есть исследований, которые это доказали. Поэтому я считаю, что доказательной базы пока что еще по мягким контактным нет. Да, привлекательно, и не все родители хотят использовать жесткие ортокератологические линзы, они предпочитают мягкие, и дети иногда тоже. Мало того, иногда роговица слишком плоская, иногда мы выходим за параметры тех возможностей, которые есть у ортокератологии, и поэтому хочется назначить все-таки какие-то линзы для контроля миопии, и мы назначаем мягкие линзы, но, во всяком случае, на сегодняшний день доказательной базы по этим линзам нет официальной, и исследований более 2-летних нет на сегодняшний день. Ну и я хотел еще добавить немножко, опять же, по эффективности и так далее. Мы говорим о средствах, потому что есть же масса, типа бифокальные очки, там упражнения с точкой на стекле и так далее. Мы говорим о тех методах, которые дают хотя бы 50% эффект. Окей, Муди. Hello, are you here? Yes, yes, of course. Yeah, okay. So we have discussed slightly regarding the effectivity from our side. И еще есть вопросы от слушателей. Возможно ли линзы торические для контроля миопии? И какие, в частности, возможно ли линзы задней торика для контроля миопии? И такой вопрос, какой размер зрачка является проблемным для мягких контактных линз для контроля миопии? So we have additional questions, very interesting. First, are there any toric lenses for myopia control? Yes. Are there back toric lenses for myopia control? Yes, we have the myopia toric. Myopia means myopia. This is the name, and we have the same lens in toric. It is a back toric lens. We cannot do it a front toric because all the design of the correction, the addition is in the front, so we cannot do a front toric. But we know that 85% of the population needs a back toric solution. So we have for spheric, we call it myopia, and for toric, we call it myopia toric. Окей. Да, значит, первое, есть торические линзы. Они называются, ну, есть сферические myopia. Это сферические линзы, и myopia toric — это торические линзы, и они именно имеют заднюю торическую поверхность, потому что вот эти вот мультифокальная адедация, она интегрирована в переднюю поверхность линзы, и поэтому торичность уже туда не может быть интегрирована. То есть ответ «да», такие линзы есть. И следующая часть вопроса. Следующая часть вопроса – это какой размер зрачка по ширине является проблемным уже для моей. And there is another part of question. What pupil size is the problem for myopia control? Is there any problems with the pupil size or pupil sizes for myopia control from your point of view? This is a very difficult question to answer because I'm asking when. In high illumination, outside, inside. No, in the lifetime. We're speaking about myopia control. When, yes, I understand the question. I said that the pupil size, of course, as the pupil size is bigger, of course, the patient will suffer from more halos. And as smaller the pupil, everything will be okay, but maybe the addition part won't get to the area we would like it to come to. So
I cannot tell you this answer. I know that the most common pupil of kids is between 3 millimeter to about 4.5 to 5 millimeter, and this is okay. If the patient has a big diameter of pupil, maybe he will suffer from halos, but the system will work. Yeah. Муди говорит, что действительно очень трудно ответить на этот вопрос, потому что все зависит от того, где, что, когда и о чем мы говорим, для чего мы говорим. Понятно, что если у пациента будет более широкий зрачок, то он будет страдать от галлоэффектов гораздо больше, вот, но, скорее всего, система будет работать. Если у пациента будет узкий зрачок, то, скорее всего, он будет иметь лучшее качество зрения, но, скорее всего, эффект контроля миопии не будет достигнут. Ну, с нашего опыта я могу сказать, что, во всяком случае, это не относится к дневным линзам, это относится к классической ортокератологии, к линзопарагон, которыми мы пользуемся. Значит, пациенты, важнее нам не столько размер зрачка, сколько реально мобильность зрачка. Зрачок может быть и порядка 6 миллиметров, но он должен быть подвижен. Есть еще один вопрос. Нужно ли делать поправку в рефракции с линзами myopia control, помимо вертексной поправки? There is another one question regarding the refraction, the power of the myopia control lenses. Do you need to do any other refraction correction other than vertex distance for prescribing these lenses? No, we just need to know the power of the patient. I know that when Cooper Vision did their research about the MiSight lenses, I know that they use a cycloplegic power for the kids. So maybe this is something good to do. As I said to you, we in Israel are not allowed to do cycloplegia. I know that there are some doctors, ophthalmologists, that are doing cycloplegia and fitting this. So we are doing it. Yes. Но Муди говорит, что нет, никаких поправок на рефракцию не нужно. Нужно знать истинную рефракцию пациента. Естественно, вертексная поправка, да. Ну и вот он говорит по поводу циклоплегии. У них это там вопрос с регуляцией в Израиле. Вот, но у нас это стандартный вариант исследования. И вот Оксана Сергеевна хочет что-то добавить. Я хочу вопрос добавить. Значит, вопрос такой: если пробный набор для подбора этих линз, значит, я могу сказать, что такой пробный набор вот сейчас изготавливается для клиники iLas, мы будем им пользоваться, и тем не менее, все равно вот мы зададим Муди вопрос. То есть пока что у нас таких наборов нет, но мы заказали, он у нас будет. Потом поделимся своим опытом. Mudi, Oksana have asked one more question regarding the trial sets for myopia control lenses, and she have answered that she ordered one. Yes. So they are available. Yes, yes. Or look, this is just by request. They are not ready in the market. I don't remember if I send you a mail with my advice for trial set. Yes, Oksana. Yeah, not yet. I just have the answer that you're discussing with the staff, and it will be in the nearest time. Yes, okay. So I think that tomorrow, day after tomorrow, we'll give you a result. The idea is to do a trial set that contain 2 lenses in each base curve. Let's assume we're talking about 3 base curves, which should be a match pair. So we use it for the patient to have in 2 eyes together, not eye and eye. And then to put -2, for example, -4 and -6 lenses. So altogether,
we are talking about 12 lenses or 18 lenses for the maximum, unless we decide not to go to -6 and to have -2.5 and -5. Окей, Ну, сейчас вот они разрабатывают и так сказать, дизайн набора, пробного набора, и вот они хотят сделать по паре линз 3 базовые кривизны и, ну, так, стандартные, скажем, -2, -4 и -6. Вот, и они сейчас просчитывают, и, в общем, рассчитывают, что это будет набор где-то, может быть, 12, максимум 18 линз, в зависимости от того, какую силу линз будут включена в этот набор. То есть очень небольшой такой вот пробный набор. One issue that I'm now solving it, this is why I delayed my answer, because the myopia lenses are made of silicone hydrogel, and I cannot give you a trial set made of silicone hydrogel. So we are now checking the ability of doing this from GM3 material for the use of trial sets. И вот интересно, Муди говорит, что проблема, почему они не сделали так эти наборы сейчас, потому что все линзы для контроля миопии это силикон-гидрогелевые, но набор не может быть из силикон-гидрогелевых линз, он должен быть из гидрогелевых линз. И вот они сейчас, значит, разрабатывают специальный набор линз, именно как trial set, то есть пробный набор, где линзы будут такие же по дизайну, как силикон-гидрогелевый, но сделаны из гидрогеля, только для пробы. Okay, thank you very much, Mudi. You are most welcome, and I'm waiting for the next session, and I hope there will be no technical problems. I don't know. Sure. We're waiting for it too. And once again, thank you very much. It was very kind of you to spend more than 3 hours with us. It's okay. Answering all our maybe silly questions or annoying questions, and giving us There isn't any silly question. I told you this. There is no silly question. Every question. As always, you're very, very kind. Okay. Yeah, So thank you very much, everyone, for being with us, and I hope that this will help us to have a business together. And of course, as Oksana and Andrei knows, I'm trying to answer questions as fast as I can. Oksana said that I'm not going to sleep. Муди нас поблагодарил, что мы столько времени провели вместе с ним. Мы его благодарили в свою очередь. Он сказал, что мы организуем обязательно секцию для мультифокальных. И, собственно говоря, на этом мы попрощаемся. И в начале следующей недели мы обязательно вам пришлем ссылку. В YouTube мы разместим этот наш вебинар, чтобы вы могли им пользоваться. И также я обязательно отправлю вам ссылки на все калькуляторы, которые Муди упомянул, чтобы мы могли ими пользоваться. И попрошу его ссылку на те работы, которые он упомянул по безопасности применения разных линз при контроле миопии. Все. Большое всем спасибо и до встречи. Всем большое спасибо. Bye-bye. Bye, Mudi. Thank you very much. Thank you very much. Sorry for not having the video. No, but it's not your fault. It's our fault.